Mana now company which anchored right often the mana okay बताइए picture है job ना ямар шинжлэх Миний сүнсний цан болстой. та цаг авцсан уу? Манайх тэр өдрөө цаг өгдөг байхгүй юу? Та сая ярьсан юм уу те уцаар? Тэгсэн үү? За та тэгүүлэгч юун руу 102 руу очиод reception дээр очиод нэрээ бичүүлчихэд энд хүлээгээ сууж байгаараа араа ирээгүй шүү. За багш энэ. За та бүхний энэ юм таньдаг. Тэжсэн. Дэлхийн ерөнхий байгууллагын тайлбар гас авсан слайд байна. Дэлхийн хүн амын нийт нас баралтын 36% зүрхсний эзэлт байна. Жил болгон өнөөгийн байдлаар 24.8 сая зүрхсний хүчээр эзэлдэг байна. Тэгээд энэ 36.3% задлж үзэх юм бол шатгаанаар задлж үзэх юм бол зүрхний шимийн өвчин 16.2%. Энэ зүйл 11.1%. Бусад өвчин 8.1%. За түүнээс гадна энэ слайд нь 20 оны үеийн үзүүлэлтийг 30 жилийн өмнө 1990 онд харьцуулсан байна. Харьцуулсан бол 90 он зөрчилтийн шалтгаанаас 20 гэсэн бол 2020 он 36.3 буюу 10% харагдаж байна. За энэ дот зүрхний Америкийн зүрхний холбооноос гаргасан стейтмент байна. Энэ бол хэрвээ сонирхсан бол энийг онлайн үзэж болно. Америкийн зүрхний холбоо юу гэж үздэг вэ? Чихрийн шижин бол зөвхөн зүрхсний эрсдэл хүчин биш юм аа тийм. Өөрөө энэ асуултын гол шалтгаан нэг байдаг. Ийм учраас чихрийн шижин дэв шинж хоёрыг бас зүрхсний хүчин учраас нэр. За энд гэлтийн үндсэн зүйлүүд байдлаа зүрхсний өнгүүдийг харьцуулсан байна. Чихрийн ханасгээс өмнө бол глюкозд тэсвэртэй байдал хатагдвал 10 жил өгсөн юм байна. За энэ бол инсулин үүсдэг. Инсулин бас ихсдэг. Өдөрийн сахар хийм байдаг. Хоолны дараа сахарын хэмжээ бага зэрэг ихсдэг. За тэгвэл чихрийн шижин онцлогдсны дараа жил активд чихрийн шижин гүнзгийлийн татвар ихсдэг. За энэ ямар энэ зам явагддаг вэ? Инсулин жүжигчдийн эсрэг дөрвөн түвшинд байдаг. Энэ дотоод шүүлийн инсулин буурдаг байна. Тэгээд өдөрийн глюкозын хэмжээ болон хоолны дараа өссөн глюкозын хэмжээ ихсдэг байна. За энд чихрийн шижингийн шинж хоёр үеийн зүрхсний эсрэг зүйлийн механизмыг харуулсан байна. Сайн мэдчихэе. Чихрийн шижингийн үед олон зүрхсний эсрэг зүйлүүд ирдэг. Артерийн гиперинсулин, гиперинсулин, гиперлипидемия. За энэ бүгд яг үгээр жишээлбэл тэтэм судсан бол эндотелийг тэгээд ихэд бүхэн тогоо дараа нь атисклозын тогоо үүсгэж зүрхсний атисклоз үүсгэж байна. За түүнээс гадна чихрийн шижингийн үед бас өрөвслийн процессыг өдөртөж стабилийн мэдрэцээр өрөвслийн процесс ихсдэг. Түүнээс гадна хроникийн бас ихсэж тус өрөх тус бүднийг магадлал үүсгэж байна. Энэ үгээр бол зургаар тавьсан байна. За одоо зүрхсний хүндрэл ямар хүндрэлүүд чихрийн шинж хоёрыг тохиолдож байна. За энд бол дөрвөн хүндрэлийг бичсэн байна. Тэгээд дараа нь ярилцъя. За нэгдүгээр зүрхсний эмгэн шалтгаанаас байна. Хоёрдугаар зүрхний шигтээс, гуравдугаар зүрхний
зүрхсүсний шалтгааны улмаас амьдралын алдагдсан жилүүд амьдралаас хэдэн жил хоригдсон байдгийг харуулсан байна. Энэ бол одоо нас оролтын бүх шалтгаан зүрхсүсний шалтгаан, зүрхсүсний шалтгааны цэнхрээ харуулсан. Тэгэхээр хамгийн одоо алдагдсан жилийн зүрхсүсний юу байна? Энэ бүсээр нарцуулсан эмэгтэй хүн байгаа илүү харагдаж байна. За энэ английн эдийн судалгаа байна. Энэ болохоор чихрийн шисгийн нас оролт, түүний дотор зүрхсүсний шалтгаанаас янаа хөрчтийг 1998 оноос 2014 онд хаагчилсан байна. За ингээд таах юм бол хэсэг бол зүрхсүсний шалтгаанаас оролт, хэсэг бол зүрхний шинийн улмаас орсон нас оролт, D хэсэг нь бол зүрхсүсний улмаас төвчсөн тохиолдлыг харуулсан. Тэгэхээр энэ сүүлийн 2009-с 13 онд ерөнхийдөө энэ курс нь бол Улаанбаатар төвчсөн бол хэлтийн гэдэг байна. Энэний үйл ажиллагаа бол энэ бүх зүйлүүд курс хаагдаж байгаа. Сурах зүйлийн үдцсэн тохиолдол багтаж курс нь хаагдаж байна. Дараагийн үйлдэл зүрхний шигдээс за энэ слайдаар 7 жилийн хугацаанд зүрхний шигдээс ямар давтамжтай байхад эцэг хуваар нь илэрхийлсэн байна. За энэ цэнхрээр бол чихрийн шижиггүй гэдэг бодол хаа хөхөөр нь чихрийн шижигтэй байсан. Ингээд дотор нь бол хоёр бас байна. Нэг нь бол шигдээс болоогүй. Нөгөөх нь бол татан шигдээс болчихсон хүн татан шигдээс болдог. За ингээд 3.5% чихрийн шижиггүй шигдээс болоогүй хүн шигдэл 7 жилийн хугацаанд шигдээс болох эрсдэл 3.5% бол чихрийн шижигтэй шигдээс болоогүй хүн шигдээс үүсэх нь 20.7%. За тэгвэл урд нь шигдээс болсон чихрийн шижигтэй хүмүүс 7 жилийн хугацаанд шигдээс үүсэх 18% бол урд нь шигдээс болсон тэгээд чихрийн шижигтэй хүмүүс дахин шигдээс болох 7 жилийн хугацаанд 45%. За энд бол цусан дах глюкозын хэмжээ ба зүрхний ишний эрсдлийн хоорондын харьцааг харьцуулсан байна. Тэгээд цусан дах глюкозын хэмжээ хэсэг тусан зүрхний ишний өвчин. Зүрхний ишний өвчин гэдэг нь дотор нь чочин гэдэг шигдээс болох юм тийм. Ахад гэдэг нь одоо жишээ баг шинэ кадр бүгд орж байгаа. Үлэг өвчин байна. За тухайлбал цусан дах глюкозын хэмжээ 5.6-аас 6.5 зүрхний ишний өвчин үүсэх 11% үздэг. Тэгвэл үлэн үеийн глюкоз 6.1-ээс 7 мг литр байх юм 17% нэмэгддэг. Үлэн үеийн глюкозын хэмжээ 7 мг литрээс дээш байх юм бол зүрхний ишний үүсэх магадлал 58%. За энэ чигдээсийн үүсэх сөрөг үр дагавар хороо хөвгүүдийг харуулсан байна. За механик хүндрэлт юм бол зүрхний дутагдал байна. Хортын болон сургуулийн материал, за тромб бодит хүндрэл, тухайлбал одоо дахины сүсний захын сүсний тромб. За энэ 120 гадна бас эдийн засгийн сөрөг үр дагавар байдаг. Ер нь бол та хүмүүс чихрийн шижиг мөнгөөр өдөр шаарддаг байгаа юм шиг байна. Эмчилгээний шууд зардал, өвчтний асархал зархны нэг зардал, бүлгийн чадвар алдах, эдийн засгийн сөрөг үр дагавар илэрхийлж байна. За дараагийн үйлдэлний арга тогтолцоо. За энэ болохоор зүрхний одоо арга тогтолцоо насны бүлгээс яаж хамгаалж байгаа гэдгийг чихрийн шижингүй болон чихрийн шижмэнтэй хүмүүс харьцуулсан гараад гарч байна. За цэнхрээр болохоор чихрийн шижингүй хүмүүс хаа хөхөр болгон чихрийн шижинтэй. Тэгэхээр эндээс бол нас ахихдууд чихрийн дутагдал ихсэж байгаа харагдаж байна. Тэр дундмаа чихрийн шижинтэй хүмүүс бол дутагдал үүсэх эрсдэл нь хамаагүй өндөр байгаа юм байна. Харж байна. За энэ слайдд болохоор глюкозын юм тавьсан зүрхний дутагдал үүсэх эрсдэл хоорондын холбоо харуулсан.
болсон байна. Өөрөөр хэлбэл глюкозын гормонын эсрэг тусам зүрхний дутагд үүсгэж. За үүнээс үндэслээд энэ судалгаанаас ийм дүгнэлт гаргасан юм байна. Тэгэхээр глюкозын гормонын түвшний 1% бууруулахад зүрхний дутагд үүсгэж 16. За энд болохоор ахмад насны 65 тестийн чихрийн хүмүүсийн зүрхний дутагын шалтгаанаас олдгийг 5 жилийн үнэлсэн байна. Энэ нь болохоор 5 жилийн хугацаанд амьд үлдэх хэдүү байдаг. Цэнхрээр болохоор зүрхний дутагдлгүй чихрийн шилтэй хүмүүс тааглаад болохоор зүрхний дутагдлаа чихрийн шилтэй хүмүүс. За ингээд та бүхэнд харахад мэдээж зүрхний дутагдлгүй чихрийн шилтэй хүмүүс амьдрах магадлал өндөр байх бол зүрхний дутагдлаа чихрийн шилтэй хүмүүсийн амьдрах хугацаа богино харагдаж байна. За зүрхний дутагдлын эмнэлзэн үр дагавар. За нэгдүгээр зүрхний дутагдал бол хөдөлгөөний чадвар алдагддаг, хөдөлгөөний чадвар буурдаг. Түүнээс гадна эмнэлгийн тусламж авах шаардлага илүү байдаг. Энэ юугаар илэрхийлэх вэ? Эмнэлэгт дундчаар 2-4 болон байдаг. За үүнтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн нийт төсвийн нэгээс зарцуулдаг эмчилгээнд өндөр өгдөг шаардлагатай юм байна. За түүнээс гадна зүрхний арга дутагдлын нэг онцлог бол 50 болчихно. Чихрийн шижингүй хүмүүс бол 100 онц 50-аас хойш нас ордог 40-50 байдаг. За энд болохоор чихрийн шижинтэй хүмүүсийг харуулсан байна. Тухайлбал зүрхний дутагдлын чихрийн шижинтэй онцлогдоод 30 хоногийн хугацаанд 10-аас 20 нас ордог. Нэг жилийн 30 нас ордог. 5 жилийн 65. Эндээс бол үнээр 50 маа чинь. За энэ бол Америк улсад хийсэн ковид судалгаа байна. За энэ болохоор чихрийн шижинтэй болж ижингүй хүмүүс зүрхний дутагдлын үүсгэж ямар байна гэж харцсан байна. За энэ бол 100 өвчтөнд тохиолдох татамжаар найруулсан байна. Тэгэхээр чихрийн шижингүй хүмүүс цэнхрээр байна. Энэ бол 100 хүмүүст бол 124 байхад бол чихрийн шижинтэй хүмүүс бол 100 тохиолдолд 3 хүнд дутагдсан байна. За дараагийн онцлог бол шинэ хүмүүсүүд байна. За чихрийн шижин дэвшинж хордог хүмүүс шинэ хүмүүсийг үүсгэж чихрийн шижингүй хүмүүстэй харьцуулах юм бол 2.5-аас 3.5 илүү байдаг. Чихрийн шижинтэй хүмүүс 20% нь бүрээний артерийн эсрэг ховрог. За энэ бол бүрээний артерийн яхад шийдвэр. За инсултын эмнэлзэн үр дагавар бол нас баралт өндөртөө нас ортын шалтгаанаар ихэд 2 дугаар амьд ордог. За инсултын дараа бол өчтнүүдийн 50% сэтгэл санааны болон таны мэдэх бүгд ажиллагааг өөрчилдөг. Түүнээс гадна амьдралын чанар буурдаг байна. Тэгэхээр зөвхөн өчтөнд биш хэдий асран хамгаалж байгаа хүмүүсийн амьдралын чанар өөрчлөлт. За эдийн засгийн хувьд бас нэлээд гаргатай. Хүчингү орнуудад эрүүл мэндийн нийт төсвийн хамтаа 3% инсултын зарцуулдаг байна. За түүнээс гадна өчтний ар гэрхэн тухайн өчтний асархад хувьяасаа нэлээд хэмжээний зар. Ийм өндөр өгдөг шаардлагатай юм байна. За одоо дээр дурдсан чихрийн шижин дэвшинж хоёрын одоо идэж байгаа зүрхсний эсрэг яаж нэмж ирэх удирдан чиглэлүүд талаар ярив. За энэ болохоор Европын зүрхний холбооны 2016-18 онд гаргасан удирдан чиглэл зүрхсний үгээс зөвлөмж гаргасан. Энэ зөвлөмжтэй чихрийн шижинд тусгай бүлэг болж гаргасан. Тэгэхээр их сурвалжийг интернетээс үзэх боломжтой. За энэ слайдаар бид энэ зүрхсний эслийг яаж өөрчлөх вэ? За энд бол 5 хүчин дурдсан байна. За нэгдүгээр амьдралыг өөрчлөх, хоёрдугаар витамин хэмнэх, гуравдугаар дислипидемийн зохицуулах, дөрөвдүгээр тромбоцитийн түвшнийг бууруулах, тавдугаар артерийн давлыг
амьдралын хэм маяг өөрчлөлт. За үүнд бол тамхитууд тамхинаас бүрэн гараад хөлсгөө хийх гэдэг маань үнэндээ 7 хоногт 150 минутаас илүү хөлсгөө хийх. За хөлсгөөний хамгийн одоо тохиромжтой байр гэсэн үздэг. За биеийн жингээр бол биеийн жинтэй хүмүүсийн илүүл жинтэй учраас биеийн жингээр болох чухал. Тэгээд бууруулсан жингээ аваа баримт болсон гэдэг. За 3 сарын хугацаанд биеийн жин 5-аас доош бууруулсан бол жин дахин шинжлэх үзэх шаардлагатай. За хоолны дэлгүүрийн хувьд мэдээж өөртөөс хэмжээ бол 35-аас бага. Тэгээд энэ дотор хансан өөртөөс хамаагүй үзсэн хэмжээ бол төвчний байна. Энэ чухал хоолны стил сайн гангаас багтаж за дэлхийн хамтдаа Европын зөвлөлийн холбоо, Европын диабетийн холбоо, Америкийн зөвлөлийн холбоо, Америкийн диабетийн холбоос өдөртсөн цаасаар эмчилгээний дотор үлдэн хүрэх проценттай зэрэг төсөв бол ихэнх тохиолдолд 7-оос багтсан байна. За эмчилгээний хувьд бол дээрх төрсэн нийгэмд юу үзүүлж байгаа хэрвээ одоо арчлах заа, эсрэг заа байхгүй, хоолны шинжилгээ сайн, бөөрийн ажиллагаа хэвийн байх юм бол ихний метод хөдөлгөөний хэлсэн байна. Сүүлийн Европын зөвлөлийн холбооны гарсан өдөртөмжөнд чихрийн шижин хэв шинж хоёртой эрсдлийг болгоцсон юм шатны SGPT хоёрлагчийг зүйлж байгаа. За артерийн даалт юм. 2-р, 3-р. За үүнд бол артерийн даалтыг ямар түвшнээс одоо байрлалтай гэж үздэг. Европ, Америкийн холбоо баг зэргийн ялгаа байна. Энэ диабетийн холбоо, Европын диабетийн холбоо, Европын зөвлөлийн холбоо артерийн даалтыг 140-85-аас бага. Тэгвэл зөвхөн Америкийн болохоор Европын зөвлөлт Америкийн болохоор 100%-ээс бага гэж зөвлөж байна. За эмчилгээний хувьд мэдээж Америкийн юм өөрсдөөс гадна эмийн эмчилгээ заавал 2-оос доош авсарч хийж үзэж байгаа. За хамгийн одоо түрүүчийн нэр хэлсэн бол ангидын сүүхэлтээс цааш ирээд төрсэн юм. Эсвэл ангидын сүүхэлтээс сартанаар төрсэн хэдийн хийж үзэж байгаа. За ингээд дангаараа бүрдэн бүр хандаад тийм кальцийн сүүхэл шиг эсвэл одоо вэшпром хийж үзэж байгаа. Dyslipidemia эмчилгээ. Тэгэхээр dyslipidemia гэдэг нь үнэхээр ашигтай холестерол тийм холестерол эсэж харьцаа. Диабетийн холбоотой гэж хэлдэг байна. Энэ бол Европ болон ер нь зөвшөөрсний үйлчлэг дэлхийд тодорхойлдог 2 томны Америкийн зөвлөлийн холбоо, Европын зөвлөлийн. За энэ бол бас жоо ялгаатай байна. Манай 18 онд бид dyslipidemia онцлог юмсны Америкийн зөвлөмжийг сонсож байгаа. Статийн эмчилгээ гэж байна. Өөрөөр статийн синтестатив. Тэр энийг хизээ хэрэглэхээр 40-55 насны диабеттэй хүмүүс хэрэглэх. Өөрөөр баг мэдэртэй хүмүүсийн ямар хавцлах юм бэ? 40-оос доош насны диабеттэй хүн бол баг мэдэртэй хүмүүсийн 91 грамм дистиллэцид байх юм. Хэрэглэх том бол зөвхөн бэлтгэхээс хамаарна. Өндөр эрсдэлтэй байх юм бол гар хонцол бэлтгэх байх юм. Өндөр том гэдэг нь атроос гэдэг чинь үнэхээр Түүнээс гадна тригглицеридийг зөвхөн чухал тригглицерид цэцэн тригглицеридийн хэмжээ 500 грамм дисклээс багтаа жолмоггүй үүсдэг. Тийм учраас энэ байх нь цаавал графийн
статистикийн хасаж хийж байна. Тав зүйлөө бол сошиал буюу томбоцитын агрегацид бол антиагрегат юм. За энийг бодлоо Европын зөвхөн диабетийн холбоо, Америкийн диабетийн холбоо зарчмаар үзэж бодлоо. Ер нь диабет онцлогдсон тохиолдолд бүх өмчлөлт хийх болохоор инсулинийг атом хаваас дуусгах холбоотой хийж байгаа. Энэ аспирин хаштай атом холбоотой атом хаваас хийж байгаа. Харин тэдэм цусны стен тавьсан хүмүүс бол аспирин холбоотой үчигтэй хугацаанд турш байна. Тэгээд одоо яг энэ зүүн дээр харагдаж байгаа. За энэ харагдаж байгаа гэдэг бол энэ илтгэгчийн нүүр царийн арга сая толгоос хажуу зогсож нүүр царийн харагдсан. За тэгээ энэ микрофон энэ зайнаас харахад сонсогдож байна. Тэгээд илтгэгчтэй анхааруулбал энэ поинтероор компьютерийн товчийг дааж слайдыг үүсгэх. Тэгэхгүй бол сая дөрөсөө гүйсэн онлайн дээр харагдсаар байгаа. Онлайн дээр одоо Япон Канадаас сонсоод холбогдох ёстой. Бид нар холбоод
What do you expect this month? Одоо энэ мод хэвээр хайцтай ширш. Even video link байгаа. Хост цаанаас байгаа шүү дээ. Энэ биш үстэй. Germana, tem pareceu que no rolo, você pode subir então muito você subir muito só nada só eu muito eu tinha passionado eu todo also now the now the domingo dia is also and say the around general masses in the program course essential of central just there was a social sin now say we do it not saying the attendance campus with I feel the Anda uçuşları yok biraz hasta başlar. Ankara sokaklarıinde sürtüyor yapıyorsun. Bir hareket bir sabah हम आए बस देखिए चला ना işte mesela siz
Видео на MD гэдэг юм. Одоохоо зүүмэр биш юм гараа. Тийм. Зүүмээрээ болчих. Зүгээр одоо би цаа зүгээр болчих. Нөгөө мик. Дууг нь явуулах мик. Юу. Зүүм дээр байна.
Тийм юм байна. Дотор шүглээр 3 өдөр болж байгаа. 3 дахь өдөр нь би мастерын хаажлыг танилцуулж байна. Мастерын хаажлыг танилцуулж хуралд оролцсноо. Харин тийм. Би одоо тэрийг хурал дээр ярих гэж байгаа гэхээр лактоза 1.8 байвал яах вэ? Тэ? Энийг бид нар юунд хэрэглэх вэ? Тэгэхээр одоо цалин багшийн лекцийн дараа ярихад бол ойлгомжтой болж байгаа. Яагаад гэвэл зүрх судасны эмгэг ялангуяа зүрхний ишимийн сахарын түвшингөөс яаж хамаарж байгааг бид нар харсан тийм. Тэгэхээр бид нар одоо лекцэн дээрээ ч гэсэн бид нар ярьдаг ер нь предиабеттэй хүний одоо зүрхний ишимийн өвчин диабетгүй предиабетгүй хүнээс диабетгүй эрүүл хүнээс 8 дахин их байдаг гэж хэлж байгаа шүү дээ тийм. Гэтэл одоо бид нар яг ингээд глюкозын түвшин ямар байна тэрнээс шалтгаалаад ишимийн өвчин яаж нэмэгдэж байгааг бид нар харсан. 7-оос дээшээ болохоор 78% ишимитэй болж гэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай өвчтнүүдийн 3 сарын дундаж хэд билээ? Манай өвчтнүүд өдөрт өглөөний сахар нь хэд байдаг вэ? 10 гардаг штэ тий. Тэгэхээр би юу гэж бодож байгаа гэхээр одоо бараг л одоо 100% ишимийн өвчнөд болох гэдэг. За наснаас хамаарах уу, үргэлжлүүлэх хугацаанаас хамаарах уу гэхээр одоо ерөөсөө сахарын түвшин маш их яаж үргэлжлэх хугацаа айгүй бага хамааралтай. Тэгэхээр өндөр одоо 15 та байгаад байх юм бол тэр хүний нас яах вэ гэхээр наан инфаркт болчихно. Тэр хүний одоо аталионы нөгөө нэг бидний одоо холын хүндрэлүүд нь шүү дээ тий. Одоо ретинопати тий ампутац эдгээр чинь нэр шүү дээ тий харагдахгүй наан. Тийм учраас нь шүү дээ тий энэ дэр маш их анхаарал тавьж байгаа IDF-с тий. Тэгэхээр энэ эмчидээ ямар ач холбогдолтой болох нь бол биднэрт харагдаж байгаа. Тэгэхээр яг 1.8 болоод ирэхээр яаж одоо зүрх судасны эмгэгээс яаж урьдчилан сэргийлэх вэ? Яаж энийг эмчлэх вэ гэдэг дээр бид нар өнөөдөр ярих юм аа. За ингээд энэ лираглутид одоо лактоза 1.8 лираглутид чинь ямар одоо глюкагон 7% нь одоо төстөөгөр хийсэн байгаа 2 амийн хүчлийг солиод тэгээд үргэлжлэх хугацааг нь уртсгасан байгаа. Тэгэхээр өдөрт 1 удаа тарьж болдог. Тэрээс биш глюкагон төст пептид хүнийх одоо үргэлжлэх хугацаа хагас задрал нь ерөөсөө 2 минут байдаг шүү дээ. Тэ энийг одоо лираглутид ингэж өөрчилсөн байгаа болгож өөрчилсөн. За энэ одоо хаанаас ялгараад хаана үйлчилдэг вэ гэдгийг энэ дээр харагдаж байна тийм. Тэгэхээр тархины арын хэсгийн нейронуудаас эзний ээлэсээс үүсдэг, ялгардаг. За ингээд бүх юунд тархинд үйлчилдэг. Яагаад гэвэл аппетитыг өөрчилдөг тийм. Аппетитыг бууруулж өгдөг. За уушгинд нөлөөлдөг, уушгины үйл ажиллагааг сайжруулдаг тийм. Одоо зүрх судаснд нөлөө үзүүлдэг кардиопротектор үйлчилгээтэй нойр булчирхай инсулин ялгарлыг сайжруулдаг, хөөрийн үйл ажиллагааг сайжруулдаг, хоол боловсруулах зам дээр үйлчилдэг. Яадгүй гэхээр хотооднд бид нар мэдэн штэ тийм. Ингээд хотоодны хоосрлыг одоо удаашруулж өгдөг, одоо эвакуацийг багасгаж өгдөг. Тэр учраас хотооднд ингээд хоосон биш мэдрэмж өгдөг. Хэлбэл байгаа. За энэ дээр түрүүн хэлсэн
ердийн энерги даавар хүнийх 2 минут үйлчлдэг болол одоо амийн хүчлүүдийг 2-ын ердөө салснаар болол юу хагас задралыг нэмсэн байгаа шүү дээ. 13 цаг. За лираглюцидийн 1.8 мг-ийн тунгийн бодис солилцооны талаах үзүүлэх өрнөлөө тухай ярина. За лираглюцидийн өрнөлөөг аюулгүй байдлыг нотолсон маш их олон судалгаанууд байдаг. Дэлхийд дээр. Тэгэхээр энэ олон судалгаанууд байна шүү дээ. Юг харуулж байгаа гэхээр бүгдээрээ лираглюцид 1.8 нь одоо ийм одоо ашигтай байна гэж судалсан байгаа. Энэ олон судалгаанууд би бүгдийг тэрэн гэсэн байна, энэ нэгсэн байна гэж ярихгүй. Сүүл нь одоо миний слайднуудад бүгдийг ингээд том юугаар сумаар ингээд хэлбэрчлээ заасан байгаа учраас за чихрийн шижин хэв шинж хоёрыг сайн хянахад олон хүчин зүйл ялангуяа зүрх судасны эмгэгүүдэд анхаарлаа төлхөө хандах шаардлага тулгардаг гэж байгаа. Зөвхөн бид нар амьдралын хэв маяга бариад одоо тамхинасаа гар хөдөлгөөн хий тэгээд сахараа буулга гэдэг ийм юм тавихгүй. Бид нар бүх юмтай зэрэг явахгүй бол нэг юм хоцорч зүрх судасны өвчнийхаа юг хайтай дээ шүү дээ. Тийм учраас энэ олон хүчин зүйлүүдийг бүгдийн зорилттой төвшөлд нь хүргэж явах хэрэгтэй гэдгийг бид нар хийж байгаа. Энэ дээр юу гэж вэ? Артендрийн даралтыг хянах, дислипид эмийг удирдах, антиагрегантуудыг хэрэглэх ийм олон хүчин зүйлүүд бид нар шаардлага гарч байна. За хамгийн одоо лид гэдэг зөндөө олон хөтөлбөрүүд байгаа. Тэгэхээр онд ингээд явагдаад байдаг маш их олон орнууд оролцдог. Тэгээ энэ судалгаан дээр яаж гарч ийн гэхээр 3 сарын дунджийг 1.4-оор бууруулсан. 1.4 гэдэг бол хувь гэдэг 2.3%-аар одоо хүртэл тэгж бууруулж байна. Цэцний глюкозуудыг. Тэгэхээр их багаас шалтгаалаад цэцний глюкозын түвшин их багаас шалтгаалаад бууруулж байгаа. За тэгэхээр гипогликеми өгөх чихрийн шижинтэй өвчтөнд маш эвгүй хүмүүс тэрнээс айдаг гипогликемийн байдлаас. Тэгэхээр энэ тэгсэн мөртлөө энэ бол зөвхөн хүнд эвгүй мэдрэмж төрүүлэхээс гадна нөгөө судсуудыг гэмтээж яадаг, тархийг гэмтээж яадаг ийм байдал учраас бүх одоо судалгаанууд, бүх эмийн одоо судалгаанууд дээр гипогликеми болгож гэнэ үгүй юу гэдгийг үздэг. Тэгэхээр энэ одоо эмчилгээнд дангаар хэрэглэхэд гипогликемийн эрсдэл бол маш бага байна. Тийм учраас бид нар гипогоос аймаар айгаад байгаа. За энэ дээр бид нар 0.6-аар 1.2 буурна, 1.8 бол бүр буурна. Тэгэхээр 1.8-аар бүр дангаар нь диабетгүй хүнд одоо биеийн бууруулах өгж болдог гэж үздэг. За тэгэхээр 2.3-аас 2.8 кг. За тэр үедээ өвчтний 25% нь биеийн жингээ 7.7 кг-аар чадсан. За лираглюцидийг хэвлэлийн өөхийг тэгэхээр өөхийн агуулмжийг яаж бууруулсан гэхээр 1.8 илүү их бууруулсан байна. За хэвлэлийн өөхний таргалтыг асан доорх өөхний эдтэй харьцуулахад 16-гаар буурсан. За арсан доорх өөх 8.5-аар буурсан байгаа.
За энэ дээр ингэж одоо ер нь бол дунджаар 1.5-аас 5-аас 8.1 кг хүрч байна. Энэ судалгаанаас. За энэ юу хоолны дуршлыг гедонистик төдийгүй гомеостат гэж аспектыг зохицуулдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо яаж ингэж хоол харахаар шүү дээ. Одоо ямар эсүүдтэй одоо гедонистик үйлчлэгээ үзүүлэх үгээд одоо нэг ийм юуны шагналын гэж орчуулдаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр одоо эсүүд үйлчлээ. Тэгээд ерөнхийдөө болоод гомеостатыг зохицуулах хаана явагдах вэ гэхээр гипоталамус зохицуулагдана. Тэгээд одоо юу цадах мэдрэмж ихсэгдэг өсөх мэдрэмжийг багасгах юм үйлчлэгээтэй байдаг учраас биеийн жин буурахад болоод астрик одоо төхөн болдог. За хоол боловсруулах болон төв мэдрэлийн тогтолцоонд яаж нөлөөлж юм гэхээр одоо ходоод хоосрох цадах мэдрэмжийг ихсгэн энергийн зарцуулалтыг бууруулдаг. Цадалтын дохиог болоод сайжруулдаг юм бэлтгэл. За ингээд дараа нь болоод бид нар яах ёстой гэхээр артерийн гипертоник яаж хямдах вэ? Артерийн гипертоник одоо хямдтаас шалтгаалan зүрх судасны эрсдэл болоод одоо нөлөөлж яадаг тийм учраас артерийн даралтыг яаж бууруулах вэ гэхээр 4.7-оос 11.4 одоо мөнгө усны багнаар бууруулж байна. За ер нь бол одоо 130-80 тийм диабеттэй хүний одоо зарилдад төвшин юу байх вэ гэхээр 130-80-аас доош байлгана. 3 сарын дунд 6.5-аас доор байлгана. Гэх мэтчлэн бид нар болоод зарилдад төвшнүүдтэй. Тэгэхээр энийг болоод лирабулицид 1.8 хэрэглэхээр ийм өгдөд хүрч болно. За энэ дээр мөн одоо олон судалгаанууд байна. Тэгээд тэр олон судалгаанууд дотроос одоо хамгийн их одоо юу 2.1-ээс 10.7 юугаар буулгасан мөнгө усны багнаар буулгасан ийм олон судалгаанууд байж байна. За дараа нь дислипидемийг яаж бууруулах вэ? Энэ дээр яаж буурсныг харъя бүгдээрээ. Тэгэхээр лираглютидийн нөлөөгөөр болоод нийт холестерин бага, нягтралтай липопротеид, триглицерид болоод нэлээд сайн буурсныг бид нар харж байна. За одоо постпранжиал триглицеридийг яаж буурсан мөн ампо B48 үзүүлэлтийг яаж сайжирсныг харж байна. Тэгэхээр эдгээр нь бол маш их одоо адрогенний ийм одоо юунууд байгаа. Тэгэхээр одоо энэ тэр улаанаар тэмдэглэсэн болоод лирабулицид 1.8 байгаа. Тэгэхээр энэ бол сайн буурсныг харуулж байгаа юм үзүүлэлттэй. За атеросклерозын товроонууд мөн адилхан буурсан. Тэгэхээр товроонуудыг буурсан ийм үзүүлэлтүүд байж байна тийм. За энэ хүрээний артерийн интермедиал зузааны үзүүлэлтүүд байж байна. За энэ дээр бол бас юу зузаанд ийм үзүүлэлтээр бол 8 сарын дараа гэхэд бол үзүүлэлтүүд бол маш сайжирсан. Зүрхний булчингийн инфарктын талбай эст сегменттэй өвчтнүүдийн инфарктын бүсийг багасгадаг ийм зүйлтэй байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо хоногуд байж байна тийм талбайнууд байж байна. Тэгэхээр энэ бол инфарктын бүсийг багасгасан ийм үр дүн гарсан.
За зүрх судасны эрсдлийн маркерууд нөлөөлөх лейкоглютидийн нөлөө нэгдүгээрт нь одоо дислипидемид нөлөөлж байна. Липидийн шийдвэр чанар, холестерин, чихрийн шижингийн захын полинейропати, постпрандиал гипертригглицеридемийг нөлөөлж байна. За цусны даралт бууруулалттай. За эндокринологийн одоо дисфункц нөлөөлдөг. Тэгэхээр медиал зузаан нөлөөлж тэрийг бууруулсан байгаа. Атеросклерозын тавруунуудыг одоо бууруулсан. Тэгээд микроциркуляцийг сайжруулсан ийм үзүүлэлт байгаа. За ингээд үлд нь ингээ харахад байна шүү дээ. Бодисын солилцоонд нөлөөлөх одоо нөлөөнүүдээс гадна болоод зүрх судасны үйл ажиллагаанд нөлөөлдөг, сайнаар нөлөөлдөг, зүрхний агшилтын тоо ихсэгдэг, эндокрин дисфункцийг одоо бууруулдаг, өрөвслийг бууруулдаг, атеросклерозыг бууруулдаг. Тэгэхээр энэ үр дүнгээр болоод бид нар ямар дүгнэлтэнд хүрч байгаа юм гэхээр энэ бол манай одоо диабет, чихрийн шижин, хэв шинж 1, хэв шинж 2-тай хэв шинжтэй өвчтнүүдэд зүрхний эмгэгтэй хүн болгон одоо зайлшгүй шаардлагатай одоо зөв сонголтоо гэж бид нар харж байна. Эндээс харахад тэгэхээр энэ дээр одоо дараагийн лекцнүүд дээр ярих бах энийг болоод юуны одоо удирдамжид оруулж байгаа гэжтэй. Тэгэхээр энэ бол одоо зайлшгүй удирдамжинд оруулахаас өөр арга байхгүй. Зүрх судасныхантай маш их одоо хамтарч ажиллахаас өөр арга байхгүй. Манай одоо чихрийн шижинтэй өвчтнүүд ямар ч завир нь юу гэхээр зүрхэн өвдөд түрээд ирдэг. Хүмүүс хаана очих вэ гэхээр оршин тодороогүй бид нар улсууд хаана хамгийн түрүүнд очих вэ гэхээр зүрх өвдөд байна гэж зүрхэн дээр очдог учраас бид нар зүрхний эмч нарт одоо энэ диабетийн энэ одоо байдлыг диабетийг маш их зүрхний эмч нарыг диабетээр цэнэглэх хэрэгтэй юм байна гэдэг бид нар дүгнэлтэнд хүрж байгаа. Тэгэхээр Солон багш ярьж байна. Одоо удахгүй эдний хурал болох гэж байгаа гэж байна. Тэгэхээр одоо ангар тийм боломж өгдөг болоод эдний хурал дээр одоо манай залуучуудаас очиж эдний лекц уншвал яадгийн гэдэг тийм боломжтой тийм санал гарч байна. За ингээд анхаарал тавьсан баярлалаа.
удаан хугацаанд үйлчлэгийг эвдэлхийг гаргаж авах ийм респонсабилтиг мэдмээр нийгмийн одоо хүний одоо эвдэлтэй алийг эвдэлтэй страт яг ойлгохын нэг өөр нэгүгээр харган дээр шинээр институт хийдвэрийн оролцоо эвдэлтэй ийм хүмүүс нийгмийн За сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? За сайн байцгаана уу? Та бүгдийн өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүгд. За тэгээд сая багш нарын маань ярьсан lyric-tide GLP-1 аналог энэ бэлтгэлийг яагаад одоо эмнэлзэн удирдамжуудад орох болсон бэ гэхээр ямар нотлогоон дээр үндэслэж эмнэлзэн удирдамжид орох болсон бэ гэдэг талаар би авчхан ярих гэж байна. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр ямар нэг эмийн бэлтгэл эмчилгээний заалтаар орохдоо нэлээд олон том судалгаа туршилтуудад үндэслэдэг. Тэгэхээр одоо лидер гэдэг энэ судалгаа бол нэлээд олон улс орныг хамарсан ийм судалгаа бол хийгдсэн байна. За одоо та бүгд дэлхийн газрын зургаар харж байна. Тэгэхээр энд бол 400 гад хэсгүүдийн одоо оролцогчдыг хамарсан 10-аад улс орныг хамруулсан том судалгаа хийгдсэн байна. Тэгээ энэ судалгаа нь болохоор яг одоо зүрх судасны эмгэгтэй холбоотой ямар нэгэн үр дүнгээс нас оролтоос болон бусад зүрх судасны өвчнүүдээс хэрхэн сэргийлж болох вэ гэдгийг бол судалсан юм судалгаа байна. Тэгээ энэ дээр бол судалгааны үе шат 3 бэ гэж та бүхэн харж байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөөр хэлбэл нөгөө судалгааны үе шатуудын туршилт судалгаа хийгддэг үе шатууд юм бол хамгийн сүүлийн үе шатуудын нэг байгаа. Өөрөөр хэлбэл эмчилгээний үр дүн дахиад олон өөр талаас нь судалж байгаа юм судалгааны арга байгаа. За тэгээ энэ болохоор бол хийгдэхдээ бас за би дараагийн слайд дээр за энэ дээр та бүгд харж байгаа. Нэг томсох байхгүй. За тэгэхээр давхар нууцлалтай тэгээд 9340 хүн хамруулсан. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хамруулсан хүний тоон бол маш өндөр. Тэгээд давхар нууцлалтай гэдэг нь болохоор ямар нэгэн эмийн компани ямар нэгэн хүний одоо нөлөөлөл гадны нөлөөлөл байхгүй. Ямар судалгаанд орж байгаа хүн ч өөрөө мэдэхгүй судалгаа авч байгаа хүн ч мэдэхгүй ингэж хийгдсэн юм судалгаа байна. За тэгээд энэ хүн судалгаанд бол эхлээд бас плацебо үе гэдэг энэ үе нь болохоор ялангуяа энэ туршилт судалгааны бол хамгийн чухал үе гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Энэ юу гэхээр одоо тухайн хүн тариа тарьж эхлэхдээ болохоор өөрийнхөө тариа тарьж байгаа үедээ шилжих юм хугацааг бол олгосон байгаа. За энэ үүнийхээ дараанаас эхлээд бол хүний бол одоо судалгаанд дагаж судалсан судалгааны хугацаа бол өөр 3.5-аас 5 жил хүртэл үргэлжилсэн юм судалгаа байгаа. За энэ судалгаанд хамруулах ямар хүмүүсийг хамруулсан бэ гэхээр чихрийн шижин хэв шинж 2-тай 3 сарын дунд чинь 7-оос дээшээ байдаг хяналт муутай. За тэгээд өмнө ямар нэгэн глюкоз буруулах эмийн бэлтгэлийг хэрэглэж байсан болон хэрэглэж байгаагүй хүмүүс мөн инсулин хэрэглэж байгаа эм инсулины хавсарсан эмчилгээтэй хүмүүсийг хамруулсан байгаа. За бас нэг сонирхолтой шалгуур нь 2 шалгуур байна. Энэ юу гэхээр насны хувьд 50-аас дээш настай. Тэгээд зүрх судасны эмгэг болон бөөрийн ахрах зүтгэлийн 3 дугаар үе дээр байгаа юм хүмүүс байна. За 50 наснаас дээшээ тэгээд зүрх судасны эмгэг онцлогдсон хүмүүс. Эсвэл 60 наснаас дээшээ зүрх судасны эмгэгийн эрсдэлтэй гэсэн юм хүмүүсийг оруулсан. Өөрөөр хэлбэл харьцангуй зүрх судасны өвчлөх нас орох эрсдэл өндөртэй хүмүүсийг энэ судалгаанд хамруулсан байгаа. Тэгэхээр судалгааных нь бол ямар outcome буюу одоо судалгаа бол хийхдээ дандаа
ямар нэгэн зүйл нөлөө байна уу гэдгийг үзэж байгаа тийм. Тэгэхээр ямар зүйл нөлөө байна уу гэдгийг үзэхдээ болохоор зүрх судасны эмгэгийн шалтгаанд нас оролт гэдэг хамгийн гол нь харагдчихэв. За үхлээр төгсөөгүй инфаркт, үхлээр төгсөөгүй инсульт гэсэн ийм 2 3 гол үр дүн бол одоо эцсийн үр дүн болгож авч үзсэн байгаа. За эдгээр одоо өвчлөлт лирокглутидыг хэрэглэж байгаа хүмүүс одоо эдгээр өвчин эмгээс хэрхэн сэргийлэх боломжтой вэ гэдгийг бол судалж байгаа гэсэн үг байна. За тэгээд энэхүү судалгаанд саяхан хэлсэн 3 үр дүнг бол нийгмээр за эхлээд бол нийлэгдсэн үр дүнгээр нь харуулж байна. За тэгэхээр хамгийн дээдлэлт нь бол одоо нөгөө плацебо буюу яг лирокглутидтэй төстэй яг харахад тарихад хүмүүс бол яг лирокглутид тарьж байгаа байдлаар мэдрэхээр одоо эмийн үйлдэлгүй байдс байгаа. За тэгээд плацебо болон лирокглутид хоёрыг харьцуулсан юм график байгаа. За энэ графикийг тайлбарлах юм бол за 0-оос эхлээд 15 20 явсан байгаа. За энэ болохоор бол нас оролтын төвчин эзлэх хувийг нь харуулж байна. За нөгөө доотлын байгууллага болохоор 54 хүртэл сар буюу судалгааны дагж судалсан судалгааны үе шатуудыг харуулж байна. Энэ хоёрын хоорондох зөрүүг за тэр статистикийн болохоор EFA буюу odds ratio гэж бодсон байна. Тэгэхээр odds ratio нь болохоор статистик үнэн магадaltaгаар 87 буюу хамгаалах нөлөөтэй байна. Лирокглутидыг хэрэглэж байгаа хүмүүст бол эдгээр outcome-д хүчин зүйлүүдээс сэргийлэх боломжтой байна гэсэн юм үр дүн гарсан байна. За үүний дараа бол нас оролтыг бол харуулж байна. За энэ дээр болохоор дахиад odds ratio нь 0.78 гээд бас л статистикийн үнэн магадaltaй ийм ялгаа гарч байна. Өөрөөр хэлбэл хоёр график нь хоорондоо нэлээд ялгаатайгаар таавууд харж байна. За тэгээд за энэ дээр бол нас оролт нь плацебо хэрэглэсэн хүмүүсээс бол 22% илүү бага. Лирокглутидыг хэрэглэж байгаа хүмүүс бол илүү зүрх судасны эмгийн нас оролтоор бол бага байгаа нь харагдаж байна. За үүний дараа бол энэ нас оролтыг бол 2 бүлэг болгоод үзсэн байгаа. Тэгэхээр зүрхний булчингийн инфаркт эсвэл инсульт болсон болоогүй бол 2 бүлгийг харьцуулсан байгаа. За эхнийх дээр бол болоонод дугуулаагүй байгаа гэхээр энэ дээр бол статистикийн ач холбогдол гараагүй байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл яг статистикийн ач холбогдол гараагүй гэдэг болгон бол гэхдээ үгүй гэсэн үг бол бас биш гэж үздэг. Тэгэхээр энэ бол өөрөөр хэлбэл ямар ч энэ дээр бол тодорхой мэдээлэл зарж судлах шаардлагатай гэсэн утгатай. Зүрхний булчингийн инсульт болоогүй амьдчнуудад бол статистикийн ач холбогдолтой 24% илүү нас оролт багатай байгаа нь харагдаж байна. За odds ratio нь болохоор 0.76 байна. За үүний дараа болохоор одоо нөгөө сая хэлсэн одоо үр дүнгуудыг тусад нь аваад үзэх юм бол зүрхний булчингийн инфарктын одоо ууралтыг бол харуулж байна. Тэгэхээр лирокглутид хэрэглэсэн хүмүүст бол 12% бага зүрхний булчингийн инфаркт тохиолдсон байна гэдэг. Гэхдээ энэ дээр бол бас та бүгд бол одоо 95% интервал их уншаад статистик ач холбогдолтой байгааг харьцаж байгаа гэдэг. Өөрөөр хэлбэл 0-оос дээш гарсан, 1-ээс дээш гарсан учраас статистик ач холбогдолтой гэж хэлж болохгүй тийм. Гэсэн хэдий статистик ач холбогдолгүй ч гэсэн ийм зөрөө гарч байгаа нь бол одоо энэ том сэтгүүлд хэрэглэгдэх болсон нэг шалтгаан нь болохоор энэ бол маш их том одоо улс орн маш олон улсыг хамруулсан. За тэгээд дээрэс нь бол ийм олон үр дүн, ийм удаан хугацаар дагж судалсан юм судалгаа. Тэгэхээр бид түрүү бас хэлхээ болцсон байна. Энэ өгүүлэл бол ямар сэтгүүл гарсан бэ гэхээр New England Journal of Medicine гэдэг энэ болохоор Английн сэтгүүл байгаа. Тэгэхээр энэ сэтгүүлийн импакт дотор бол бүр 70-тай ийм өндөр сэтгүүлд бол хэм зөвшөөрөгдөж гарсан ийм өгүүлэл судалгаа байгаа. За үүний дараа болохоор бас нас оролтоор төгсөөгүй инсультийн уурах ялгаа нь 11% байна. За үүнийг ингээд дотор нь нэгээр задлаад одоо нийлүүлээд ингээд харах юм бол хамгийн дээд нь үхлээр төгсөөгүй инфаркт 12% ялгаатай лирокглутид хэрэглэж байгаа хүмүүс бага байна. Инсульт бас мөн бага тохиолдсон байна 11%. За зүрх судасны шалтгаан эмгийн шалтгаанаас бол 22% ялгаатай байна. За тэгээд энэ бүгдийг нийлүүлсэн ялгаа нь бол 13% байна. Энэ амар их цааш байна. Энэ 22% гэдэг нь статистик ач холбогдолтой байна. Тэр бол маш олон үр дүнгууд бол статистик ач холбогдолтой гарсан ийм том судалгаа байгаа. За тэгээд үүнтэй холбоотойгоор ийм том судалгаа хийхдээ маш том үр дүн гарсантай холбоотойгоор ийм эктозой гэдэг бэлтгэл өөрийнхөө эмийнхээ заалтын дотор өөрчлөлт оруулсан байсан. Тэгэхээр ямар өөрчлөлт оруулсан бэ гэхээр зөвхөн сахар буулгах үйлдэлгээ бичижсэн бол тэмээр нэмээд зүрх судас чихрийн шижин хэв шинж хоёртой хүн зүрх судасны эмгийн өндөр өсөлттэй байх юм бол
лактозыг хэрэглэх залттай гэдгийг бол нэмийнхаа бэлтгэлийн өөрсдийнхөө юм бол оруулсан байна. Зөвхөн ингээд тогтоогүй маш олон дэлхийн одоо дэлхийд эрүүл мэндийн байгууллагуудыг бол одоо тэргүүлж байгаа маш олон судалгаа шинжилгээний холбоо, эзэмшлийн байгууллагууд бол одоо эмчилгээ ажиллагааны эмчилгээний өдөртөмжүүдэд бол энэ судалгаан дээр үндэслэж бол Endocrinology-г зүрх судасны эмнэлгээс зүрх судасны эмнэлгийн шалтгаан тасралтаас сэргийлэхэд хэрэглэх шаардлагатай гэдгийг бол оруулсан байгаа. За дахиад нэмэлтээр хэдэн слайдууд байгаа. Энд нь юу вэ гэхээр зүрх судасны зүрхний тогтмолын улмаас эмнэлэгт хэрэглэх байдал Endocrinology-г хэрэглэж байгаа хүмүүст ямар байсан бэ гэдгийг харьцуулж үзээд за энэ болохоор бас бага байгаа нь харагдаж байна. 13% ялгаатай. За энийг болохоор дахиад бас зүрхний дутагдaltaй байсан хүмүүст ялгааг үзэхээр дутагдaltaй байсан хүмүүсийн хувьд бол өөрийн статистик үнэн багталтайгаар нэлээд өндөр уурсан ялгаатай байгаа нь харагдаж байна. За үүний дараа болохоор за энэ би слайд буруу явуулаад байгаа шүү. За үүнтэй холбоотойгоор зүрхний лактозын одоо заалтын дотор өөрөөр хэлбэл зүрх судасны эмнэлгийн асуултаас хэрэглэх гэдгээр заалт орж ирсэн байна. Гэхдээ энэ дээр хамгийн доод нь харуулж байгаа хоёр хэрэглэхгүй байх тохиолдол. За энэ болохоор юу гэхээр Endocrinology-д байгаа бодисонд ямар нэг харшилтай байх юм бол зэрэг залттай. За үүний хамгийн доотлогоор бол зэрэг залт нь болохоор зүрх судасны эмнэлгийн одоо нойргийн ангиллаар зүрхээр ангиллал байгаа хүмүүс. Өөрөөр хэлбэл энэ нь болохоор ямар нэг судалгаан дээр үндэслэв. Эмнэлгийн судалгаа хийгдээгүй учраас эдгээр хүмүүс хэрэглэхийг бол санд болохгүй гэсэн зүйл байгаа. Тэр өөрөөр хэлбэл явандаа магадгүй эмнэлгийн судалгаанууд хийх юм бол бас боломжтой байх юм бол хэрэглэх боломжтой байж болно. За түрүүн бас багш нар маань хэлсэн. Тэр өөр үзүүлэх нөлөө бас сайн нөлөөтэй байдаг гэдэг. Тэгэхээр энийг бас энэ судалгааны явцдаас зөвхөн зүрх судастай холбоотой одоо бид гарах нөлөөлийн үдгээс гадна өөр бодоод бичсний гэдэг маш олон зүйлүүдийг маш олон ертөнцийн гарч ирэх нөлөөлүүдийг давхар судалсан байгаа. Тэгэхээр өөр нь болохоор мөн статистик ач холбогдолтойгоор ийм ялгаатай 22% ялгаатай. Endocrinology хэрэгсэн хэрэглээгүй хүмүүс өөрний өндөрлөөс сэргийлэх байдлын ялгаатай сайн байгаа нь харагдаж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор дүгнэлт нь юу гэхээр Endocrinology чихрийн шижиг хэв шинж хоёртой өвчтүүдэд хэрэглэх зорилттой анх дахь болон хоёр дахь зүрх судасны эмнэлгээс сэргийлэх сахар бууруулах эмийн эмчилгээний бэлтгэл юм аа гэж байна. За одоо энэ том судалгаан дээр үндэслээд одоо бидний баримтлагдаг маш олон эмнэлзийн өдөртөмжүүд бол шинжилэгдсэн байгаа. Энэ судалгаа бол 2018 онд хийгдээд 2019-оос хойш 2019-оос хойш эмнэлзийн өдөртөмжүүд 20 оны өдөртөмжүүд бол чимээр бол эмнэлзийн орсон байгаа. Энэ жишээлх юм бол хэрвээ хоригдох заалт байхгүй витамин тохиомж муутай байгаа бол одоо Endocrinology юм уу эсвэл одоо SGLT2 ингибиторыг хэрэглэх гэсэн даалт бол Америкийн Endocrinology холбоо болон Европын чихрийн шижингийн холбооны хамтарсан нөлөөтэй орсон байгаа. Гэхдээ эндээ болохоор ямар хүмүүс байх вэ гэхээр хүний ажиглахад зүрх судасны эмнэлгийн давгүйсан байх юм бол илүү одоо GLP-1 аналогоо илүү хэрэглэхэд зүрхний ахуй дутагдлыг эсвэл бөөрийн хүндрэллийн илүү давгүйсан байх юм бол SGLT2 хоригдлогчийг илүү хэрэглэнэ гэсэн юм байна. Тэрээр ингээд хэрэглэхэд үр дүн байхгүй бол энэ хоёрыг хавсгсан болон бусад өөр хэлбэрүүдийг санал болгох шаардлагатай. За үүнд бол та бүгд харж байгаа энэ хоёр төрлийн юм нь болохоор одоо судасны хатуулын шалтгаан зүрх судасны эмнэлгийн үед болохоор хоёулаа их тохиромжтой үйл хөдлөгдөж байгаа хэмжээ судалгааны байна. За энэ дээр бол хэрэглэх нөгөө сонголтууд нь харагдаж байна. Хамгийн цаадал цэнхэр байгаа нь бид нар бол Endocrinology-г мэддэг. Тэгвэл GLP аналогийн өөр semaglutide, lexaglutide гэдэг өөр бас бэлтгэл бас байдаг. Гэхдээ Endocrinology-ийн давуу тал нь болохоор бусад lexaglutide-тай харьцуулах юм бол 97% гомолог гэдэг бол хүний биеийн одоо яг өөрийн никотинд бол маш төстэй юм бүтцтэй. Lexaglutide-ийн болохоор 70-60-аас 70% байдаг. Тэгэхээр ийм их ялгаатай бэлтгэл манайд бол ийм сайн бэлтгэлүүд ороод ирсэн байгаа. SGLT2-ийн бол хөдөлгөөнд харагдаж байна. За дараа энэ биеийн бууруулах нөлөөллийн болохоор сая хэлсэн Endocrinology-ээс гадна lexaglutide-ийн илүү биеийн бууруулахын нөлөөтэй судалсан.
Тэгэхээр энэ бол бас л олон сонголтууд бас байгаа. Биеийн бууруулахад бол бас мөн SGLT2 ингибитор бас хэрэгжиж болно. Гэхдээ SGLT ингибиторын зорилго чиглэлтэй өөрийнх нь үйл ажиллагаа заавал хэмжиж байна та. За 2019 оны Европын диабетийн холбооны мэдээлэл зөвлөхөөр зүрх судасны эмгэгтэй эрсдлийг үлдэхтэй болохоор маш өндөр эрсдэлтэй, дундад эрсдэлтэй гэж ангилсан байгаа. Тэгэхээр энэ ангиллыг та бүхэн сонирхол энэ оруулсан байна. Тэгэхээр энд хамгийн гол маш өндөр эрсдэлтэй гэж үзэж байгаа зүйл нь болохоор зүрх судасны эмгэг онцлогдсон эсвэл байралтны өндөртэй. За тэгээд дээрэс нь хугацааны үед маш өндөр эрсдэлтэй гэж тооцох хүмүүс нь чихрийн жижигэр удаан өвчсөн буюу 20-с дээш жил. Өндөр эрсдэлтэй нь бол чихрийн жижигэр өвчлөд 10-аас дээш жил болсон юм хүмүүсийг оруулж байгаа. Нэг юм сонирхолтой болохоор өндөр эрсдэлтэй гэдэг дотор бол чихрийн жижигэр хөндлөлтүүд эсвэл ямар нэг нэмэлт эрсдэл байхгүй ч гэсэн 10-аас дээш чихрийн жижигэр өвдсөн л бол өндөр эрсдэл оруулж байгаа. За дундаж эрсдэлтэй гэдэг нь болохоор хэзээ залуу насны чихрийн жижигэр буюу хэв шинж 2-5-аас доош насны чихрийн жижигэр шинжний 35-аас доош насны. За тэгээд чихрийн жижигэр 10-аас доош өвчсөн. Ямар нэгэн бусад эрсдэл хүчин зүйлсийн хүмүүсийг дундаж эрсдэлтэй гэж ангилж байна. За тэгэхээр чихрийн жижигтэй хүн бүхэн бол бараг зүрх судасны өвчтөнд эрсдэлтэй ангилагдаад ингээд маш өндөр дундаж гэж ангилж байна. За үүнтэй холбоотойгоор одоо зөвлөмжүүдийг бол нөгөө судалгаанд суурилсан түшгэлсэн байдлаар нь бол зэргүүл болоод байна. Энэ зэргүүлийн дагуу SGLT тэгээд GLP-1-ийн одоо нотолгоон суурилсан байдлыг та бүхэн ногооноор харж байна. Ногоон гэдэг бол илүү их нотолгоон суурилсан маш өндөр нотолгоотой хэсэг байна тийм ээ. За тэгэхээр эндээсээ GLP-1-ийг сонирхолтой хэлэхэд бол зүрх судасны эмгэгийн маш өндөр эрсдэлтэй хүмүүс бол зүрх судасны өвчнөөс сэргийлэх зорилгоор хэрвээ эмгэгтэй байх юм бол нас оролттой сэргийлэх зорилгоор хэрэглэхэд бол энэ бол нотолгоогоор батлагдсан ийм үйлчлэгээ гэж тийм. За бусад эмгэгүүдийг бол бид бол юм. За жишээлх юм бол B1-ийн бүлгийн бол илүүл чинтэй зүрх судасны эмгэгийн эрсдэл өвчнөд зөвлөдөг байна. Гэхдээ нөгөө нотолгооны хувьд бол хамгийн их нотолгоотой болохоор GLP-1 онлоо SGLT2 хоёрлагч болох юм өндөр. За хамгийн сүүлийн төгсгөлт нь бол зүрх судасны эмч болох хамгийн гол нь бидгүүдэд одоо зүрх судасны өндөр эрсдэлтэй хүмүүстэй чихрийн шижийг эртэлрүүлж одоо эртэлрүүлэх явуулах юм байдлыг тогтмол байлгаж өгөөч гэдэг тийм. Бид нар мөн өөрсдөө зүрх судасны эмгэгтэй хүмүүсийг эмчлэхдээ зөвхөн сахар буулгах талаас нь биш одоо сахар буулгахаас гадна зүрх судасны эмгэгээс нас оролтоос нь сэргийлдэг ийм үйлдэл эмээл бас хэрэглэхийн цаг болсон байна гэдгийг энэ судалгаанууд бол харуулж байна. За ингээд анхаарал хандуулсан.
Яг энэ судалгааг бол энэс уншаагүй уншаагүй. Тэгээд ерөнхийдөө миний бодлоор бол нэмээд үйлчлэгийн хэмжээ нь яг ажлын гурван болох байхгүй гэж үзсэн. Тэгэхээр нөгөө ажил нэгсэлтийн болохоор баг комплект учраас энэ үйлчлэл өөр энэ бол үйлчлэгийн мэдрээл ажлын гурван болох байхгүй. Тэгээд одоо манай инженер бас өөрсдөө хийж чадсан. Тэр бол нөөцөөр батарей нөлөөлөл болох зүгээс. За бид өнөөдөр хүмүүсийн ихтлүүдээ сонслоо. Гурван багштай баярлалаа. Тэгэхээр Endocrinology компани бол Монгол улсын дотоод шүүлийн албан ялангуяа жигсийн шижинг бол туслан зүйлсийг чанар бүтээмжийг сайжруулахад одоо үнэлж болшгүй хувь нэмрийг оруулсан. 90-ад оны ихэнх үед бид нэр амьтны инсулин хэрэглэдэг, гахаа инсулин, инсулин хэрэглэдэг байлаа. Бид дараа нь рекомбинант технологиор гаргаж авсан хүний инсулиныг оруулж. Дараа нь одоо энэ аналог инсулиныг оруулж. Одоо технологийн хувьд одоо хувьсгал гарлаа. Инсулиныг нээсний 100 жилийн ойг бид дараа жил тэмдэглэнэ. Тийм учраас энэ үнэтэй энэ чухал бэлтгэлийг үр дүнтэй ашиглах хэрэгтэй. Дараа жилийн хурд бол одоо тэр чигээрээ инсулинээр амжилтнаа. 100 жилийн ойг дэлхийд даяараа тэмдэглэнэ. Ийм утгатай. За Endocrinology компани бол анх удаа Монгол диабетийн төвийг тавсран захирдаг эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны их сургуулийн захирал байх үед нэгдүгээр эмгэг дээр диабетийн төвийг анх удаа байгуулсан. Маш олон сургалтуудыг хийсэн. Энэ технологиг хөгжүүлэхэд мөнгө жолсох нэмэр оруулсан. Зөвхөн энэ жил ихэд бидний гайдлайнсыг одоо шинжлэхийн ажлыг одоо ивент одоо сургалтуудын урдлын наалтан спонсор 10 гаруй сая төгрөг та бүхний хоолойнд тусч байна. За ингээд бид Америкийн дэбитийн холбооны хурд оролцуулсан. Европын дэбитийн хурд одоо жил уран хоёрыг оролцуулж байна. Ийм учраас энэ бол бидний мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэхэд хувь үнэлж болшгүй хувь нэмэр оруулж байна. Ингээд ангар амжилттай баярлалаа. Бидний Endocrinology компанид одоо дамжуулаарай. За бид бүхэн бол энэ лекцээр сайн сонсоод эмгэгэн практикт одоо өргөнөөр хэрэглэхийг даавхандаа уриалж байна. За энэ юу харуулдаг вэ? Маргааш новацийн симпозиум бас тэр чигээрээ зүрх судалгаа. Одоо эндокринологийн эмч зүрх судалгаа мэдэхгүйгээр одоо ерөөсөө авахгүй нэ. Тийм учраас жинхэнэ шижин өвчин болов зүрх судалгааны өвчөө гэж сая Солон бас хэллээ. Тийм учраас одоо бид мэрэгжил нэгтгэдэг. Тийм учраас зөвхөнийхээ ясыг одоо нарийн судалгаач ингэж ажиллах хэрэгтэй болж байна гэдэг. За
асуулт. Шалгалт. За Монгол улсад инкретиний имчилгээгээр хэн гэдэг эрдэмтэн докторийн зэрэг хамгаалсан бай. Имчилгээний одоо инкретиний үйлчлэх механизм. За Анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн эрдмийн сургуулийн захирал доктор Дамтанд орж Япон улсын GC их сургууль инкретиний судалгаагаар докторийн зэрэг хамгаалсан юм аа. За энэ хүний судалгаан дээр үндэслээ зэрэгцээ GC-ийн их сургууль бас хамгаалсан. Ялангуяа дөрөвний цулан багшийн ярьсан үрээний артерийн нарийслалыг дэмжих аргаар хэн гэдэг эрдэмтэн докторийн зэрэг хамгаалсан бай. Шооморжийн үр туяа гэдэг доктор манай сургуулийн багш, физиологийн дэвийн багш яг энэ сэдвээр хамгаалсан. За энэ бичлэгээр энэ бүх талаас нь хамгаалж. Хэвийн шижингийн удамжин генетикийн нөхцөлдүүлэх шүтлжүүдээр хэн гэдэг докторийн зэрэг хамгаалсан бай. Монгол хүний 3 генийг шинээр бүртгүүлсэн. Монгол хүний жихрийн шижин үүсэх генетикийн механизмыг нээсэн. Дэлхийн генийн санд 3 генийг бүртгүүлсэн юм бай. Австралигийн мөн тоглох гэдэг юу гэсэн. За энийг сайн мэдчих хэрэгтэй. За яг инкретиний 3 магистр хамгаалсан. За яг энцим юу Баттуулга Дамтанд орж докторийн 2 магистр. Нэг нь Алтан цол. За энэ гурав энэ яг лидер судалгаатай ажилласан судалгаагаар Монгол улсад анхудаа энэ зүйл судалгаа хийж энэ хамгаалсан. Энэ судалгаануудаа сайн танилцуулах ёстой. За ийм чухал юмнууд байна. Тийм учраас одоо бид энэ дээр сая оюутан сургуулийн хэлдэг юм энэ. Зарим практикийн улсууд ингээд тунгийн ингээд нийлүүлээд ингэчүүд адилхан үйлчлэл үзүүлнэ. Энэ үн шиг худлаа юм байна. Тэгэхээр вакцинацийг хэдэн хувь одоо амийн үйлчлэл адилхан байдаг гэж байна. 65-аас 70% хүний инкретид адилхан байх юм шүү. Тэгвэл вектозол 97%. Тийм учраас үйлчлэлийн шал өөрөө дөрөвний хэлдэг энэ дөрвөн механизмаараа үйлчлээд 5 давуу талаа гаргахгүй. Тийм учраас вектозолоо зөв хэрэглэх хэрэгтэй. Бидний анхаарах хэрэгтэй шүү. За ийм учиртай байна. За тийм учраас бид энэ гайдлайнсыг нэрээр гаргана. Дараагийн зохион байгуулж байгаа улсууд бол дээдсийн дараа дээдсийн үнэлэлт үнэлгээний хуудас шалгалт авдаг хуудас хоёрыг гаргана квизтэй. Тэгээд хариулаа хэдэн хувиар биеийг буудах юм. Сахарын хэдэн хувиар буудах юм. Даралтын хэдэн хувиар буудах юм гэдэг ингээд бүгдүүлдэг болно шүү. Шууд нэр заваад асуудаг болно. Тийм учраас дээдсүүдэд анхааралтай сонсороо гэдэг. За энэ дараагийн энэ жил бол энэ гайдлайнсыг гаргаад хамгийн сүүлийн гайдлайнсууд 13 онд батлагдсан. Мянган сарын одоо юуны нэгэн нэгдсэн. Одоо бид нар энэ 7-8 жилийн дараа нэг баталж байна. За IDF 2 жил тутам жигрийн хичээнгийнхаа гайдлайнсыг шинжилж бай гэдэг ийм эрдэмтэн тазаас өгсөө. За яагаад гэж энэ технологи гэж энэ олонний чинь тэгээд энэ судалгаа бидний 10 жил ийм одоо ингээд хэрэгтэй гавьж сая нэг журнал авсан алдартай энэ бүр одоо хэдэн жилээр юугаа бичиж энэ одоо үнэлсэн сэтгүүл импакт фактор нь даал гэж байна. Тэр юмд гарсан энэ лидер судалгаа ийм чухал юм аа. Тэгэхээр одоо бид нэр энэ юунуудаа гаргаад яг энэ схемээр явна. Тууштай имжлэн. Энэ бэлэнтэй солиод байхгүй. Уян хатан болгоно. Одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн механизм улсын их хурл дээр яригдчихээн. Энэ эмч гişүүдээ бид нар ойлгуулна. Реимберсмент гэдэг энэ механизмыг одоо хэрэгжүүлнэ. Одоо хүн баригдсан юмдаа
ингэж имчилгээгээ бичих биш. Имчилгээгээ хийчихэд өвчтөн нь өөрөө нийгмийн даатгалын сангаас тодорхой зардлыг бусааж авдаг юм болно. Тийм учраас чөлөөтэй бичдэг болно. Чөлөөтэй имчилгээгээ хийдэг болно. Заавал үнгүү өгдөг нийгэмдээ баригдана. Одоо байхгүй байна. Тэнд гарсан ураг өгд энэ асуудал үнээр алга болно. Тийм учраас бид энэ улсын их хурлын гишүүдэд энэ мэдээллийг өгөөд ойлгуулаад лоббидуулаад ингэж яваад байгаа юм аа. Тэгээд энэ чихрийн шижингийнхаа үндэсний хөтөлбөрийг дэд хөтөлбөрийг албан ёсоор эхлүүлнэ. Энэ төслийн хүрээнд бол биднээс энэ шийдвэр гаргагчдын одоо юунууд олон гарнаа. Тийм учраас практикийн эмчнэр ялангуяа хөдөө орнуудад ажиллаж байгаа эмчнэр юу хийх хэрэгтэй байна вэ? Энэ шинэ гайдлайнсыг нэвтрүүлэхэд дараагаар шахаж ажиллана. Мэргэжлийн нийгэмлэг, эрүүл мэндийн яам шинэ удирдлыг боловсруулсан. Ийм учраас энэ бэлтгэл хэрэгтэй байна. Зөвхөн инсулиний үнэгүй олгодог биш. Энэ лактозоос үнэгүй олгодог юмд нь орох, даатгалд хамруулах, хэмжлэнгийн хийх ажлууд бодлогын төвшөнд одоо олон янзын юмуд байна. Та бүхэн үнэ бүртгэж 5-10 судалгаа инээ гаргаад харав. Яг энэ загвараар. Загвар нь маш тодорхой биш. Тэгээд ингээд энэ лактозыг хэрэглэсэн групп, инсулин хэрэглэсэн групп. Ингээд харьцуул. Биеийн жин хэдэн хувиар буурав. Даралт нь хэдэн хувиар буурав. Хэдэн хувиар сахарын буурав. Хэдэн хүн одоо импакт болов. Хэдэн хүн строк харвалт болов. Ийм юмыг судалгаа хийгээд өөрийгөө хийсэн юм дээр итгэл үнэмшил тураад энэ юм эмчилж үзээд эмчилсэн өвчтнөөрөө мэрэгжлийн нөхдөд одоо ихтгэл тавьж хилцүүлээд ингээд туршлагаа солилцоод ингээд мэдлэг мэрэгчлээ дээшлүүлээд явах нь энэ одоо чуулганы одоо ач холбогдол юм аа. Бидэнд одоо энэ олон улсаас хүмүүс оролцсноо. Тэгээ энэ дотроос одоо дараа бид нар нодлон болол Монгол гадаадын нэр хүндтэй их сургууль институтүүдэд ажиллаж байгаа Монгол эрдэмтдтэй урьдчилан уншуулсан. Хин блэ? Эрдэмтдийн ануураад гэдэг доктор. Ямар юмар хамгаалсан блэ? Айл сургууль хамгаалсан блэ? За энэ нэгээ сайн одоо битээ мартаагаад аав. Одоо Ulaanbaatar захирлын сайн хэлдэг юм. Би бол ийм л үр дүн гар. Одлын ярьсан юмнаас юу яхас гарсан. Юу сурсан. Яг бодтой асууж шүү гэж ярьлаа шүү дээ. Шүүсийн ректор ингэж хэлж байхад бид нар одоо итгэвтэй байх хэрэгтэй. Энд оролцох хэрэгтэй. За энэ учраас энэ дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Эрдэмтдийн ануураад Бэмбагийн инхма гэдэг хоёр доктор бол Японы Шимана мужийн ангаах ухааны их сургууль докторийн зэрэг хамгаалсан. Хоёулаа дислипидеми, липопротеин маш чухал механизмаар өөрсдийн солилцоогоор хамгаалсан. Хоёулаа одоо Калифорни их сургуулийн мундаг багш нар байна. За дараа нь хэн уншлаа? Батцэцэг доктор байсан. Күшүүгийн их сургууль докторийн зэрэг хамгаалсан. Одоо Торонтогийн их сургууль үүлээс инсулиний үүлийг одоо чихрийн шижин үүлээсээр эмчилсэн энэ судалгааны одоо мундаг судлаачид одоо ингэж ажиллаж байна. Дараа нь хэн уншлаа? Бэмба гэдэг бэмбсүрэн хаана хамгааллаа? Японы Кёотогийн их сургууль хамгаалсан. Ямар сэдвээр вэ? Моди диабетээр хамгаалсан. Энэ чинь нодлон ирээд одоо зөндөө юм бодоод перфект асуудал гэдэг ийм юм ярьлаа шүү дээ. Тийм юм битээ мартаараа. Тэгээд ийм учраас би энэгээр юу хэлэх гээд байна вэ? 1999 онд бидний багш Судаа багшаар удирдуулсан анхны эпидемиологийн судалгаа энэ бол Монгол улсад чихрийн шижийн өвчний тархалт, эрсдэл өвчнүүдийн тархалтыг анхудаа тогтоосон. Дэлхийд энийг одоо маш олон одоо ишлэл авсан бүх хөтөлбөрүүд хамгийн олон одоо иш татсан өгүүлэл бол энэ юм аа. Ямар сэтгүүл хэвлэгдлээ? Diabetes medicine Английн одоо энэ том диабетийн сэтгүүл хэвлэгцээ. Импакт фактор энэ жил 3 хүрч байна. Тэгээ энэ судалгаа бол энэ хүмүүст ойлгуулахад энэ нотлохоо одоо хүргэхэд одоо үнэн зөвшөө хувь нэмэр оруулсан юм аа. Энүүгээр одоо зөвхөн чихрийн шижингийн эрсдэл хүчин зүйл хүндрэлээ одоо зөвхөн би их дангаараа 8 доктор төрүүллээ. Хамгийн сүүлийн доктор хэн дөрвөө энэ жил төрлөө.
Сонгор аймгийн захирал Анмар гэдэг доктор чихрийн шижингийн нүдний хүндрэлээ саяхан манай сургууль докторийн зэрэг хамгааллаа. Уран чимэг профессор Битээр удирдах Чингис хамгаалууллаа. За ингээд хүндрэлээр нь Солон багш ямар хамгааллаа? Хүндрэлийн анхны одоо судалгаа хийгдсэн. Чихрийн шижингийн үний зүрх судасны хүндрэл. Зүрхний ишмийн өвчнийг одоо илтгэрлүүлж онцлох энэ аргаар аргачлаад докторийн зэрэг авсан миний анхны одоо докторант доктор ийм хүн байна. За сайн мэдээ багш ямар сэдвээр хамгааллаа? Мэдрэлийн хүндрэлээр хамгаалсан. Удирдагч нь юм билээ. Профессор Цагаанхуу багш битээр. За манай эрдэнэчийн ямар хамгааллаа? Нэртинобатын энэ маш чухал судалгаа хийгдсэн. За тэгээд одоо эрдэнэчийн бол нүдний мэрэгжил эзэмшсэн. Endocrinology болсон. Тэгээд одоо нийгмийн эрүүл мэндийн энэ одоо том судалгаануудаар олон жил ажилласан юм байна. За ингээд энэ жил бол step survey дөрөвдөг нь хийглээ. Тэ? Чихрийн шижин нэмэгдсээр байна. Нислэг хүчин зүйлүүд нэмэгдсээр байна. Ийм том асуудал байна. Тэгээд бидний гол асуудал бүртгэж чадахгүй. Тийм учраас одоо диабетийн бүртгэл хяналтын нэгдсэн тогтолцоотой болно. Хэдэн хүн насаар, хэдэн хүн инфаркт болов, хэдэн хүн хөлөө тайруулж, хэдэн хүн сохорч гэдгийг шууд бүртгэдэг болно. Нийслэлийн дорлоо шууд бүртгэнэ. Вектосоо хэрэглээ шууд бүртгэнэ. Ийм юмтай. Ингээ бүртгэж чадвал хянаж чаддаг болно. Ийм учиртай. За тэгээд 4 дахь өдөр болгон 2 дахь өдөр болгон 4 цагаас энэ төрийн тусгай албаа агшин нэгдсэн дээр журналууд явж байгаа. Бид нар онлайн бас явнаа. Тэгээ энэ дээр өдөрөө идэвхтэй оролцож байгаарай. За ингээд Ново Нордискийн симпозиум идэвхтэй оролцсон та бүхэнд баярлалаа. За зохион байгуулагч нар сайн бил багш задлахын чанартай байна. За орой 19 цагаас Пума Импрал гэдэг жолт бодлол оройн зог болно. За энд одоо улсын их хурлын гишүүдээр нь захирлуудээр нь тийм учраас идэвхтэй яг цагтаа суралцгаагаарай. За баярлалаа. Үгүй зогсоох юм яг уу. Одоо энэ видео ч юм уу стart маягийн байж байгаа. Энд байна. Цааш. Энэ Мэйл хаягаа мэйлүүд тэгээд түрүү нөгөө явуулсан зарим мэйл алдаатай. Эсвэл тэр алдаатай хүмүүс гаргаж дугаараар мэйл хаягаа явуулсан. Нийт нэлгүүр нь яаж
Чи надад фэйсээр юм явуулсан юм. Яа гэдэг. Наач хоосон тийм. Зургууд байна. Энд чи таны
Би явсан шүү дээ. Гэтэ хэлхэнээс 3-гээ хүрээд ирсэн шүү дээ. Удаан хүлээгдэн гэж хэлээ. Тэгвэл улсын амжилтын дээр яг хэлчихсэн. Чи хагасны тэр батхийн дээр чи харлаа тэрэн дээр нь зураг батсан байгаа да. Цаг устгацсан байна уу? Ямар зөвлөд би
Бүгд чадах юм юу? Хойд үзүүлж байгаа. Хавдаа тэрээс өвчин бол гайгүй. Өвчин гайгүй. Тийм үү? За бүгд тоос хацаа. Зөвхөн бол чадахгүй юм. Хизээ хавцсан. Одоо хавтан хэвлэл байгаа. Хавдаа даваад одоо хизээ тавтаг юм. Зөв. Арон зүгээр байна. Зөв талдаа хуучин үйлчлэл болмоор байна. Бисүтэй шударга энэ эксерчи тогтоож шүү дээ. Энийг байх. Арууч бол харьц зүгээр байна. За. Түндэл түүнээс хуучин үйлчлэлээс жоон сармаар гэдэг юм байна. Тэгсэн түндэл
Энэ ачаараа ачаад зоос. Хинжээ дэвчсэн. Чис болоо. Чи болоо. Намайг татгий.
Байсан уу? Ороо харчих. Аавс байна уу? Гэтэ арай тэр цагдаагийн гар хөлн тасарчиг үзсэн. Эхүүр багш би чинь энэ хуралд суугаад байгаа юм шүү дээ. Тэгсэн чинь би харагддсан биш. Эхүүр. Яана тэр хурлын тэр түмэн амтны юу дэлгэцэн дэр би одоо энэ царайгаар гарч байгаа юм. Чамайг ийм сонин гаргаад байна шүү эднэр гинэ. Угаасаа найз нь сонин байгаа юм. Одоо 10-аас нэг болсон. Нэг цагаас нэг гадаад Хош болио юмс гараа. Стоп видео гэдэг. Аа ча химит хөтөхгүй камер маань гэж байна. Миний камер яа. Гана энэ нөгөө техникийн хүнээд удаж шууд ирж юм. Чигээр нэг үчтэй ингээд авах. Тэгээ одоо их байхгүй. Энэгээр ингээд нөгөө нэг энэ чинь ингээд дэлгэцэн дээр нэг дэлгэц чинь ингээд явж штэ. Би чи ингээд буу орж штэ. Тэр буу нэг гэж байна. Яг шууд аа. Түрүүн нөгөө нэг түрүүн би дуу хийсэн чи болохгүйсэн да. Би балаараад микрофон бит тавиад штэ. Балаараад. Чи минь Надар өгчтэй. Мэндэ хаяг өгдөө. Бүсээр авдаг. Хүмүүс хараад ш. Одоо энэ старт явуулаад. Үгүй ээ. Бэлэг яваад YouTube-ээс амар би скэшэр хийчихсэн. Миний скэш
Юу энэ дээр байна. That's хоёр. Болцоо. Replay хийчихлээ. Нэ, replay.
Ирэхгүй байна. Юу ч ирэхгүй байна. Мэйл ирэхгүй байна. Ирэхгүй байна. Мэйл ирэхгүй байна. Ирчихлээ, сая ирчихлээ. Бүр удаан юм. Тэний мэйл рүү л орох гээд орчлоо. Ийм юм тавьчих гэлээд байна.
Nice.
Okay, that's the Alta-Kasan. Close this window now. Oh, sorry, not to cancel here. Sorry, you cannot just put this window down because we don't need it. Okay. You can close this window definitely. It's beautiful. Okay, and what do I do now to get me up to share screen? Yeah, of course. Now there's like we can put this one down, and then all you can do Oh, yeah, share share screen. Number 2. Share screen 2. Can you put share screen 2 on? Yeah, Hello, Alicia. Hello, how are you? I have Hi, how are you? Can you hear me? I can hear you well. I've got my colleague Okay, good, who's a good. medico Good and to see you. scientist, Andre, who's also Thank you my for backup connecting. IT support. So just in 7 minutes, we will start our meetings. Okay? Right, Thank okay. you. Your connection is okay? It seems good. I have got my presentation up. I'm share screening already. Right, good, good. So we already tested yesterday. Yes. You go to your Zoom and share your screen. Then we can see your slides. Yes, I've got that sharing now. Yep, good. Okay, so in about 5 minutes or so. Okay, thank you. Now, so we don't need that. He's muting. So what are you doing? No, let me see them. Because he's going to be introducing me shortly. Oh, okay. That's okay. I can understand that. He's saying something which is probably he's talking about. Okay. Yeah, it's just this should be all right now, but just wait until. I'm going to stay on a bit.
East means you. Заалан дуусах. Эндээс яаж үзэх гэдэг вэ? Нэг. Just until it's just in case. It's all this bad feedback. Everything going okay? Хэдхэн юм жоо юу байхгүй. Ингэх үү? Бүү. 2 minutes. Sit still. Энэ шиг нэг тонгоцсон байхгүй. Би тэрүүгээр хянаад байгаа. Өөрийгөө хэлсэн дээрээс. Do you think the camera's in the best position? Because oh yeah, because I'll look at that. Just as long as it's there, yeah. It's gone. But they're all muted now. It's feedback. Oh. Professor Hobson, the chair of the second afternoon session. Next to me
the Professor Sandy. She is head of Department of Endocrinology, School of Medicine, Mongolia National University of Medical Science. I'm very honored to chair afternoon session. Before starting the session, I would like to say a few words concerning ongoing situation. As you know well, in the past Congress, we have been decided to make broad umbrella for National Congress of Endocrinology and Diabetes, which is the main focus of this mission is focused on how to share experiences and learn from each other. That's why UICED 2020 Ulaanbaatar International Congress have invited a number of international guest distinguished professors and speakers. We have been already invited from different countries, as well as from Australia, South Korea, Japan, and Taiwan. I would like to convey many appreciation on behalf of organizing committee to distinguished guest international speakers. Thanks for your time and professional contribution. He's not doing it through that. He's doing it through that. We couldn't shake hands, but I strongly believe we will be achieving great success by online communication. Let me declare open second afternoon session of this Congress. I'm very honored to invite international guests. First of all, I would like to invite Professor Alisa Jenkins. That's right. How are you? Good, thank you. Jenkins. And she will present the idea WPR collaborative projects T1P and disaster planning. Professor Alisa Jenkins from University of Sydney, Australia. And before starting the presentation, I would like to present about you. Who are you? And very honored to make the presentation. Professor Alisa Jenkins is Professor of Diabetes and Vascular Medicine at the National Health and Medical Research Council Clinical Trial Center, the University of Sydney, Australia. For clinical work is predominantly in type 1 diabetes. Alisa has over 400 publications, wonderful. And she served 8 years on the Australian Diabetes Society Council and was involved in the development of Australian Diabetes Disaster Response Guidelines. She also currently serves on the Executive Council of the IDF Western Pacific region. Alisa is also president of Insulin for Life. Wonderful. And I would like you, Professor Alisa, to make a presentation. Okay. Right. Well, thank you very much for the introduction and the opportunity to present. I'm thrilled to be in Mongolia virtually, and I hope to get there in person one day. Greetings from Sydney, Australia. I'm about here. And if you look out my boss's window, you can see the Sydney Harbour Bridge. So I can show when we're allowed to travel again, any of you can come here, I can show you this area very, very easily. These are my conflicts of interests.
Today I'm going to speak briefly about our IDF Western Pacific region and about the two projects that I'm involved in, diabetes and disaster responses and type 1 diabetes in the Western Pacific region, and there should be some time for questions. Our region is very, very large and populous. It includes now 36 countries and territories listed here. And with 1.7 billion people in our region, we have the highest population of the IDF regions. The prevalence of diabetes in our region is almost 10%, and we have 163 million 20 to 79-year-old adults with diabetes, which represents over 1/3 of all of the people with diabetes in the world. In our region, over 50% of people who have type 2 diabetes are not diagnosed yet. 1 in 8 women with during their pregnancy will get high glucose levels. We're not quite so sure on the type 1 diabetes numbers, but we estimate that there's at least 100,000 children with type 1 in our area, with about 1,200 being diagnosed each year. Tragically, we also have the highest death rate due to diabetes of 1.3 million people per year, and that's without a pandemic going on. And so, as we know, during major disasters, the morbidity and mortality of people with diabetes can increase. If a region and individuals are well prepared, then that can substantially improve the outcomes of the people and the organisations and the country impacted. Hence why the IDF Western Pacific region has disaster response guidelines. With disasters, we need to recognise that it's not if, but when. And indeed, even in our region, the frequency with which disasters are happening is going up. The classic way to respond to disasters is to think of them in terms of prevention where possible, preparedness, response, and recovery, PPRR. We must prepare and respond at multiple levels. The person with diabetes and family is our endpoint. They must be prepared, but so must the full range of multidisciplinary healthcare professionals, our local and national community, and also other international bodies such as the IDF, Doctors Without Borders, the Red Cross, and industry. As healthcare professionals, we're quite used to working with patients and other healthcare professionals and allied healthcare professionals. But in order to be best well placed to do as well as possible during a disaster, we need to also then interact with many support services such as fire brigades, the police, military, power providers, communications providers. And in Australia, our experience has been when the lines are down that the amateur or so-called ham radio operators can be very helpful. We also need to interact during these times and before and after with our local councils who usually run the evacuation centres where many people with diabetes will be gathered, often for many, many days and sometimes weeks. We need good interactions with the various clinical organisations and with many donors or potential donors of supplies from elsewhere in an affected country or from overseas. And at a time when we're very busy coping with all of this, that's the time when the media and VIPs, the movie stars, want to come and talk to us as well. So job delegation and recognising that there are many new tasks that should be dealt with is something we need to prepare for. It's desirable to have guidelines internationally and also regionally and at individual country level. I believe the Western Pacific region so far is the only region where we have some guidelines. That's good, but there's a range of conditions within each region and in each country. So it's good to have guidelines at all levels. So far in the Western Pacific region,
Australia, China, Japan, and the Republic of Korea are the only ones that I am aware of who have generated some guidelines regarding diabetes and disasters to date. So this slide summarises them. The first edition of the IDF Western Pacific region was a booklet that came out in 2014. In 2016, a similar detailed guideline came out from Australia. The IDF, the following year, IDF Global put out a slim but good quality set of information and recommendations. Japan put out a very comprehensive guideline in 2014, and in 2019 published an English abridged version. At the end of last year, China put out a short but good guideline. And in a kidney research medical journal, South Korea published a guideline with regard to dialysis units. And just in the last few weeks, several countries came together to publish a COVID-19 related response in relationship to the Western Pacific region. Now, these guidelines are sort of come out and they're all on various sort of websites. So at my research group's lab website, I've collated all of the diabetes guidelines that I've been able to get my hands on. So they're able to be seen and downloaded at this site. And the IDF Western Pacific office, which of course often moves every few years, should also have all of these, and we need to keep these up to date. I'd like to now tell you a little bit about some of the key elements of some of the existent national guidelines. So with regard to Australia, they're also available at our National Diabetes Supply Scheme. They're free. They've been created into 5 languages that are common in Australia, but that certainly doesn't cover all Australians. There are posters and flyers for the clinics and for the doctors' offices and the hospitals and the waiting rooms to encourage people to think about how to prepare themselves for a disaster. And they can be given a free kit that gives them some guidance on what to prepare, what supplies and food to gather. And there's a leaflet that includes handwritten lists of their medications and their personal and their healthcare professional contacts. There's also a detailed book of about 60 pages that's written about diabetes for the government, the non-government organisation and the emergency services. This sort of thing would be a helpful guide, for example, for people running the evacuation centres, and it does include a lot of the national contacts. What about Japan? Japan launched their resource after they came through the devastating Great East Japan earthquake in 2011. And they started a program of research and surveyed almost 3,500 people with diabetes and healthcare providers who were affected. And that led to a very comprehensive, detailed resource, of which a much coned down English version has been published just last year. So this is the very high level overview of their contents. So one of the elements that not every national guidelines has that the Japanese have done is that they've established special teams called diabetes medical assistance teams, or DIAMATs, that have the goal of going out and providing logistic support to people with diabetes right from the start of the disaster to well into the recovery phase. They also, as have most other guidelines, suggested supplies that the people should have, and ideally keep not just at home, but other places that they're at, such as with grandparents or at work, because you never know when that earthquake or other disaster may hit. We don't always get a lot of warning. They found that apart from patients remembering, if they could, that having a notebook with their key information, including their medication, was key. And they have a drug notebook, which can also be used on a smartphone to help
tell the people taking care of people who may have lost their medication, this is exactly what they're on. Also in Japan last year, I had the privilege of being part with Takashi Kadawaki, Professor Lee Nongji and others in announcing the Sendai Declaration of Diabetes Management during disasters. So that included a large press conference and promoted awareness that there had to be a multidisciplinary approach with preparation before, so as that we could maximize outcomes for people with diabetes who would be in the disaster. Moving now to China. So China also recognises the need of a multidisciplinary approach with specific tasks that each component of the multidisciplinary response, which of course includes the Chinese Diabetes Society, many medical institutions and the patients, that there are specific goals to happen before the disaster, during and after the disaster. And they too also have a recommended list of medical and healthcare supplies and food that each person with diabetes should have. The South Korea guideline is unique in that that also came out after an experience on the Korean Peninsula with an earthquake, and they set up recommended the logistics amongst the local and national hemodialysis units. But I think one of the particularly helpful parts in this published manuscript from last year was they had a list of relevant international websites from Korea, but also from the US and other countries, that were a guide as to how dialysis units could prepare for and respond during and after such a disaster. And in many countries, a third to a half of people on dialysis have diabetes. So this is very wise that this has been done. It's the only one I've seen where there's a specific dialysis unit. Just in the last few weeks has been published a COVID-19 related response where 7 or 8 countries from the region each submitted some information about how they have responded, such as with use of telehealth, etc. So that is now available online and is included in my lab group's sort of website. I'd like to tell you a little bit now about how far we've come, and and the bit of work that we still have to do on the second edition of the Western Pacific region response. So Professor Takashi Kadawaki and I are working with other members of the Western Pacific Executive Council and volunteers from within the Western Pacific region. So we've formed a network. We've identified our volunteers, contacts, contributors and reviewers. And so far there's 7 countries that have agreed to do some writing or update their previous experience or write about experiences that happened since the first edition. So there's certainly many sections that we have already updated, but we're currently awaiting the contributions, particularly from these groups. We hope to have a draft of this manual to the working committee by the end of this year, and then once approved, we'll go for broader consultation within the IDF, likely using the REDCap online survey system. The release has been deferred because of COVID and because of the shifting of the Western Pacific region meeting that was going to be in Shanghai in November, but I think is going to be about the middle of next year. And we hope to disseminate it quite widely, including to the rest of the IDF and to other relevant organisations such as Doctors Without Borders, the World Health Organization, other aid organisations, and to follow up. So this is some of the detail about the index that we have, but just to summarise, as well as giving general guidelines
links to the various other guidelines, some practical experience and recommendations, and checklists and key contacts. The new features that are going to be in the second edition that weren't in the first is that we're going to have an insulin switching chart. What would a patient use if this insulin is not available? Conversion charts for the milligrams per deciliter to millimoles per litre and vice versa for glucose, because sometimes the meters that you get given at a disaster are not in the units that your patients and healthcare professionals are used to. There'll be links to other available resources, all of which will be free. There will be quick key learnings from people who have already been through disasters. So the people who were in the first edition and those who have volunteered since. We agree that a section about a pandemic such as COVID-19 will be added. We will include more checklists of things that people with diabetes should have, so that if perhaps your country doesn't have a checklist for patients, you can look at the others and say, we think this country's might more closely suit us. There will be both electronic and paper versions, a broader launch and wider dissemination. We would welcome more people, even if it's just if they want to contribute some experiences or even some photos that we would credit, and people could just email me those. The strengths with regard to this project are that the first edition is an excellent resource. It was based on real experience, and people were prepared to admit what worked well and what didn't and what they would do differently. It's became a template for many of the other guidelines that have come out since. It's been widely translated into other languages, and we're already well underway with our second edition, and we've got a lot of volunteers. There's room for more though. The challenges are that it's completely volunteer. There's no funding for this project. One of the challenges is that I think we can easily overcome is that some people have found it difficult to find where those existence resources are. Websites have changed. So that's why I've collated them all in one place, and we want the IDF Western Pacific Region Office to also keep them there as well, and hopefully on their website. They will need to be translated into other languages, and we recognise that there's a wide range of conditions and healthcare systems in the Western Pacific region. So it's a general resource. So ideally it should be complemented by getting as many countries within our region to give a country-specific resource. I'd now like to move to type 1 diabetes. So people with type 1 diabetes are particularly vulnerable during any disaster. And we've got a very wide range of the incidence of type 1 diabetes in our region. There's a 10-fold difference in the incidence, with Australia being one of the highest and China being one of the lowest. So the incidence in China is about 1.1 people per 100,000 person per year. In Australia, it's 11 times that. Yet in China, with its large population, there are 13,000 newly diagnosed people with type 1 diabetes every year, and 9,000 of them are diagnosed as adults. In Australia, a high incidence country, there's only over 2,500 diagnosed every year, and currently 40% are diagnosed after the onset is after the age of 25. In our region, as Charles Dickens said, we've got both the best of times and the worst of times. In Australia, you may have the opportunity to have a hybrid closed loop pump and kidney dialysis and anti-VEGF injections and coronary angiograms. In some of the more disadvantaged regions, it may be difficult to get your diagnosis of type 1 diabetes or to get enough insulin to stay alive, much less thrive. I recognise that even within every country, even a relatively affluent country like Australia, there can be wide variations within a country.
This was a survey that the Life for a Child program did and published in 2015, looking at the full provision by the government of supplies for children with type 1 diabetes who are under the age of 15, and looking at whether the insulin was provided. In high-income countries, 20 of them, 95% the government provided the insulin. The low-income countries, none of them did. The low middle-income countries, only 10% of them. And we're talking about 18 to 20 countries per group. Providing the blood glucose test strips to guide the insulin dosing was even worse. None of the low-income or low middle-income countries were able to provide even 2 blood glucose test strips a day. And similarly, having glucagon to protect against to treat a severe hypoglycemia event, they were asked, would more than 5% of your children have this? And it was only 14% in the upper middle income group and 95% in the affluent countries. This is a study I was involved in with the Life for a Child team, again in 2015. They looked at the bottom 20% income groups within each country and asked what the out-of-pocket costs were for the family to provide their child with insulin, strips, syringes, and several hemoglobin A1C tests per year. Now, if you came from Australia, that was less than 1% of the family's income. But the average from about a dozen other countries, it was more than the family's total income. And in some countries, in Africa, it was over 14 times the total family income. This study only included 2 countries in the Western Pacific region, and I suspect these data will probably be shifting, particularly with the pandemic and time, but we'd obviously like to see it more affordable, and if it's not affordable for families, to be the other resources. So we have challenges for type 1 diabetes in all countries in our region. In the less advantaged regions, there can be quite low rates of type 1 diabetes, so there's potential for misdiagnosis or late diagnosis, and often the workforce has less experience with type 1 diabetes. The availability of type 1 diabetes drugs and devices, particularly pumps and sensors and analog insulins, may be more limited. The affordability may also be low. There can often also be maldistribution around the country, that the services and drugs are available in the capital cities, but not in the rural and remote areas. And the care teams can be both time and funding poor. In advantaged regions, there's higher rates of type 1 diabetes, so sometimes there's too many of them, but we're now being challenged with, we're seeing type 1 diabetes in a wider range of ethnic groups, and there's a lot of cultural issues that we need to understand and support people with. Unfortunately, proven technologies like pumps and sensors are still not subsidised or affordable for many. We still have problems, particularly in large countries, with geographical distribution and not enough time. So with regard to the type 1 project, we're focusing on researching the healthcare system and the incidence of type 1 diabetes. So we believe, as James Harrington said, that first of all, we need to measure something so that we can understand it and hopefully then improve it. So the 2 major goals are to estimate the incidence of type 1 diabetes in both children and adults, particularly seeing there's a lot of adult onset type 1. And the second is to describe the healthcare system related to the care of type 1 diabetes. We were fortunate to get an IDF Global grant that's being administered by Diabetes Australia, and our initial project officer was Dr. Du Wang, who worked with Professor Li Nongji. And Dr. Wang and several support staff have conducted a
a rigorously conducted systematic review, which was pre-registered. They screened abstracts, chose papers, they've written it up, and there's a draft that is close to being circulated. After this feedback, we will then submit it potentially to Lancet Diabetes and Endocrinology and present it at the next IDF Western Pacific region meeting, hopefully. The other part of the project that I'm more involved with are surveys of type 1 care at healthcare system level. We have 14 countries so far who have volunteered. We're open to more of our 36 countries and territories volunteering. We have designed and already built surveys that take about 20 minutes for each person to complete for 5 groups of people: doctors, the heads of a diabetes unit, a nurse and a dietitian, a health administrator, and a government policymaker. And we want 2 people from each of these groups, so 10 people per country who are involved with the healthcare system for type 1 diabetes to complete these surveys. The surveys are in English, but we have done and can do further translations as needed. The surveys are already set up on the University of Sydney server in the REDCap system, and the contacts would be given a password, and it's an anonymous survey. We are currently prompting and awaiting for that data to be submitted. We will then analyse it, present it to the Western Pacific region meeting and publish it. So a bit more work to do. I would like to acknowledge many of my colleagues within the IDF Western Pacific region and the people working on the projects. I'd like to remind people that we're still open for suggestions and volunteers to participate in either of these projects. And if you're interested in doing so, please contact me at this email. Thank you very much. Thank you very much, Melissa. Presentation. Thanks very much for your wonderful time and research. I'm sorry, I cannot hear you very well. Any question? I'm hearing a lot of echo back from that room microphone. I can stop, please. You hear me? Yes, Alice? that is much better. Yes, thank you. Thank you very much. It was much better. Now you hear me? Yes. Thank you very much for your nice presentation. It's a really wonderful presentation. It's a team effort. Thanks for your time. Yep. Any question and any comment? Participants? Professor Altasar, please. We have a little bit technical problems, you know well. How are you today? Doing well, except for the hay fever that abounds in early Hello, Alicia. winter. Can you hear me? Thank you. Yes, I can. Thank you. Hello. Yes. Yes, I can hear you well. Thank you very much for your very excellent presentation and kind and your insights and your ongoing projects with us. It was very, very interesting. So in terms of the disaster guidelines, we are also... Sorry, you've just dropped out.
I heard you say in terms of the disaster guidelines, and then the sound just dropped out. So I said first, thank you very much for your excellent presentation. And also I would like to congratulate you, great achievement, and also we appreciate your hard work you have done so far. So your great job. Thank you very much. And also, you know, we are part of these two projects, diabetes and disaster guidelines, and also type 1 diabetes systematic review. So yes. One of two of my PhD students working on these projects, collecting data, and also the translating your survey, because we are collecting information from health professionals and Mongolian people here. So we will soon provide and share the information to you, and also really keen to participate to publish systematic review type 1 diabetes incidence and prevalence in here. Yep. Okay, thank you very much. Thank you. We You recognize. should come here and guide us how to develop national guidelines for diabetes in disaster. Thank you. I would be delighted. Thank you. People will be getting reminder letters, but we recognize that many healthcare professionals are having to do other things because of COVID. But thank you. Thank you. Thanks. За одоо дараагийнх. Hello, Professor Munkuli. Can you hear me? Good to see you here. Professor Munkuli. Now, Japan, Professor Yebe. We are waiting for Professor Yebe for next speaker. And he will connect with us very soon. Where is Munkuli? Huh? Munkuli. So, Professor, Professor Munkuli, can you open your mic, please? Because we couldn't listen to you. Professor Munkuli, can you hear me? No. Can you hear me? No. Then I will log out and then I'll connect again. Одоо спик микрофоноор ярих. Одоо микер ярих болно. Одоо микер зөвхөн микер яриулаарай. Дахиад нэг харъя. Мик гэдэг нь хэлцээс заалынхаа микер. Заалны микерээр шалгах гэдэг. Can I invite the next speaker now?
Already. So our IT team, please contact with Professor Yebe from Japan to connect on. Can you hear me? Professor hopefully we can hear you very clearly. How are you? Well, it's not. Are you ready now? Одоо энэ заалны дууг эндээс таньж өгч байгаа гэсэн. Түрүүн бол би болж ирсэн байна. Одоо чанхан ярьчихад өгнө болно даа. We missed Professor Yebe from Japan, so now we change. Oh, really? Presentation. Yeah. Device is not ready. That's why I'm going to my next professor, Professor Altasev. Now let me introduce Professor Altasev. He is the lecturer at National Medical University of Mongolia and PhD course Shiman Medical University in Zuma, Japan. And he was Dean School of Medicine, Health Science University of Mongolia, and he was Vice President of the Clinical Affairs, Health Science University of Mongolia. He was Dean School of Medicine, University of Fiji, Lautoka, Fiji. He was a professor of the Department of Endocrinology, Mongolian National University of Medical Science. Now he is President Mongolian Diabetes and Association. I'm very honored to invite Professor Altasev to the stage. Please. His presentation is comprehensive diabetes care, what we have achieved in Taiwan. Please, Professor Altasev. What is it? No? Slightly change some. Oh, I'm sorry, so sorry. The topic is IDF West Pacific Region Cooperative Works and Diabetes Research and Training in Mongolia. Thank you very much, Mr. Chairman, for your introduction. So, first of all, I'd like to express my sincere thanks to our organizing committee, and also thanks goes to IDF, WPR, executive board members, your kind acceptance, my invitation to provide your lecture and also sharing your information regarding your collaborative works in practice and training in your country. Today, my talk is IDEN WPR collaborative works in diabetes research and training in Mongolia. Here this slide provides the key message of my talk. I start with international projects implemented in Mongolia. Then I move on to how we train endocrinologists and other health professionals in Mongolia. Then also our joint research projects. And finally, I would like summarize relevant information about the World Diabetes Foundation project just approved in the last June
5 World Diabetes Foundation. Move on. International projects. Because Mongolian Diabetes Association is a part of member of the IDF, and also we are actively involved in the joint projects of the IDF. Here is some projects the Mongolia is participating IDF projects. Most we are part of screening the clinical study on diabetes retinopathy. So, as you know, there are 34 countries in the region. We are receiving the devices who screen diabetes retinopathy and early detection of eye complication of diabetes. So we are also receiving that device. It set up our diabetes clinic and doing diabetes retinopathy screening. In terms of Western Pacific region national disaster program, also Mongolia is part of it. Thanks for the Professor Jenkins, the involved us to these activities. So, Mongolia is one of these countries because a lot of national disaster here, and maybe different from the Pacific, but we have very frequent attitudes and also the high risk for the disaster we call the joke. It's heavy snow. Because of the poor infrastructure, we have lots of problems in the society here. So during the disaster, we should provide our health care to people with diabetes. So we are now also trying to collect all this information and send to the media and also getting your comments and also if possible we can present international meetings such as ASD meetings or our national congress. And also type 1 diabetes health system research. So I said we already translated the question into Mongolian language and collected information from health professionals at different levels in Mongolia. And one of my PhD students working on this project is collecting the data, and very soon we will also provide this information and share the others. Go on, the ASD project. The Asian Association study of diabetes, also the Mongolian Diabetes Association is part of it, and also we are involved with two main projects. One is the DAA project, the Diabetes Nutrition Assessment, and we received from Japan sample collecting tubes, and also we are doing some all-to-coordinate tests and getting some laboratory tests, and also we ready to send back to Japan, but because of COVID-19, all international flights is closed. So I hope and pray for really soon a normal transfer and also normal communication very soon. In terms of diabetes food care, so also Mongolia is also participates very actively in many of doctors trained in Japan, Kyoto Food Care Center, and also WHO
compared to Century Kyoto, Japan. And I appreciate Professor Sena and Professor Connor to guide us and also teach us lots of things here and also follow us to participate in this project. Next, move on training. So, 3 years ago, 2017, the fourth European Special Study of Diabetes postgraduate courses conducted in Mongolia, Ulaanbaatar, in capital city Mongolia. There are many experts from European countries, such as I think Russia, a lot of experts, technologists come here and train us because European social study of diabetes, European and American Congress is very, very expensive and very limited young doctors participating. So this is very usable and helpful to us to how improve diabetes care and research worldwide. And there learns a lot of things from our colleagues from research. So, this is the very good news, and also in the AASD and EASD, the joint program for young doctors training is started in Japan, and we hope to continue the next training for young doctors in now. We also fully involved our neighbors, our friends, like Japan and Korea, international meetings, and transferring here and led scientific meeting of ASD and 62nd annual meeting of Japan Diabetes Society meeting here. So I very appreciate for we received this distinguished, very honorable award in diabetes care in Asia in 2019. So we're also in training and very active very appreciated to our colleagues in Korea, especially thanks goes to Professor Mukuli and our chairman, IDF WTF Regional Office, and also the Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism, and also diabetes. So many young doctors their walks and class and training career and doing their congress. So thank you very much for this opportunity. National diabetes guidelines, we just completed, and a lot of meetings and technical working group working on it. Doctors, technologists, the health professionals, diabetes educators, and also our nutritionists, public health officers, also policy makers, Minister of Health, WHO, and other international experts, also guidelines, and also our good partners pharmaceutical companies. We did a lot of training and also a lot of meetings and how to study and complete our diabetes guidelines. And from 3 years ago, 2018, we started Ulaanbaatar International Congress of Endocrinology in Bali. So last year we invited the Mongolian scientists and doctors who are all completed their doctoral study in different countries like Japan and Europe and other
countries and now continue to postdoc training or research and working as visiting professors and doctors in different countries like Canada, Europe, and Japan, and in United States of America. They came here and share us our their studies and also the training in our workers. So of course the patient education is very important and public awareness is very important for the people studies and also the decision makers here. And during the work I would say they are integrating and contributing and awareness of So again, COVID. This disaster is a lot of damage in every country, and Cambodia is also translated COVID guidelines and translated to Mongolian language, and also how we use during this infection or pandemic situation, how we will take care people with problems in Mongolia. And also as Anisha said in her presentation, we are very happy to part of the outer communication policy for the international trade. So this is my source about what kind of research we are doing here. First is the national research works and projects, and the prevalence among different types of bodies in Mongolia. So we are very hardly worked on type 2 diabetes, but very little information regarding type 1 diabetes. That's why we are collecting the information on incidence and prevalence of type 1 diabetes and type 2 diabetes, and also gestational diabetes and other type of diabetes. So that we are collecting all this information. We will very soon work to publish this information in our computer. So Mongolia is the first country complete for national survey or state survey on prevalence of non-communicable disease in injury risk factors in last year. So we learned from that survey, and the rabbits related risk factors increasing. So that's why we are set up this national policy or national program to create and control rabbits in Mongolia. As we discussed it before with Professor Mukudi, our chair of the regional office, I did in WKI, and regarding methodology to diabetes complication study in our region. So we are all decided diabetes complication is in Mongolia. It's studied we call care. So we are called collecting information in different hospitals and working the incidence of major cardiovascular and other complications of diabetes. World Diabetes Foundation. This is the great help for us. The new project just approved last June by the headquarters of World Diabetes Foundation. The project actually is national model of diabetes with phenotype. So cooperating with Ministry of Health Mongolia and Mongolian Diabetes Association and all these international we are working together to develop this proposal and happy to work on this foundation. Good news is we received this grant from World Diabetes Foundation, $364,870, and for 36 months or 3 years project.
And we are set up 4 diabetes clinics as the national model of diabetes and diabetes. There are 4 subjects of this project. The objective 1 is strengthening the competency of medical professionals as primary and society levels of the healthcare system for diabetes management and 5 strategically selected facilities in 3 regions of Mongolia, Ulaanbaatar and Hall and Pakistan. Objective 2 is to build the capacity of specialized level hospitals, treatment in Ulaanbaatar, Hall, hospitals, and also specialized reference in hospitals and 4 central hospitals and Mongolian diabetes associations diabetes champions to screen and diagnose and treat diabetes. Objective 3 to enhance collaboration between DM and autonomous clinic at plastic care levels, including linking and updating and seeking database for diabetic patients. Objective 4 to improve understanding of diabetes and its complication among the public and especially those who know diabetes does increasing demand for diabetes and diabetes. So this we already mentioned. So finally, this is my last slide. So we should collaborate to work together and to participate in clinical training in Korea, Japan, and Thailand, and Australia, in your hospitals, universities, that students exchange program, clinical work, fellowship, and other types of training. This is really helpful for our young doctors. And also, we would like to collaborate with you in terms of research projects. Our joint research is very, very helpful. This is enhancing our experience to publish our Mongolian data in international journals. Because if you look at the websites or other scientific publications, there's a very, very few information about in Mongolia. So that's why we really keep to publish our data, what's going on and what should be done. So lastly, we really to collaborate with you in terms of international conference. So I said this is a very experience how to organize international meetings, conferences in here. So it is really by us kindly, our chairman, our executive board members, please guide us and help us and train us. And we invite you, please participate as an advisory board for Ulaanbaatar International Congress of Endocrinology and Diabetes. And we will discuss through email and other contacts and how we could work together effectively in the near future. So, thank you very much for your attention. Thank you very much. Interesting presentation. Any question? Maybe later. Any comment? Maybe later. Okay. Are we going to invite next speakers, right? Who? Professor Daisuke Yaba. Are you ready? Professor Daisuke Yaba, are you ready now? No. Professor Yaba, can you hear me? Oh. Яг биш. Яг биш. Нөгөө солонгос юм.
So, Professor Yebe, can you open your mic and Can you hear me? yes, Yes, I can hear you. Sorry for the I totally misunderstood the date. sorry. Oh, Hello? No. Professor Yebe, can you see me? Hello? Yeah. So, can you present now or? me or Dr. Yabe? Yes, this is Yabe speaking. Oh, hi. Good to see you again. Good to see you. Sorry. Oh, okay. Professor Yebe, are you ready? Hello? So, Dr. Kasa? Yes. Yeah. Me or Dr. Yabe? Yes, this is Yabe speaking. Oh, okay. Good to see you again. Good to see you. Sorry. Oh, Dr. Yebe? Hello, from Japan. Can I invite Professor Yabe now? Can I invite? Hello, you okay? Hello? Professor Yabe. Hello? Yes, we can hear. Is it my turn or Dr. Yabe's turn? I mean, basically Yabe, Professor. Oh, well, I cannot hear you. Then I will. Then, if you don't mind, I'll go ahead. Yes, please. I'll turn to Professor Yebe. Right? Who could be? Professor. We have another name, who could be? UQB. Yes. UQB, are you ready now? Can I invite you now? All right. Good afternoon, Mongolian colleagues. I'm talking from my office in Korea. I'm very delighted to give a talk for the next 20 to 25 minutes on IDF collaborative works and diabetes training programs in Korea. Okay, now I will introduce you about Professor Lee. Professor Lee is a professor division of endocrinology and metabolism, Department of International Medicine, Chungcheong University, Hospital. Chungcheong University College of Medicine. He is a staff physician, Samsung Medical Center, and he is professor STPU School of Medicine. He is director of Diabetes Endocrinology Center. He was chairman of the director of Korean Society of Endocrinology and Atherosclerosis. He was secretary general organizing committee World Congress of Internal Medicine. He was president Korean Society for Study of Obesity. He was executive board member IDA WKR, and he was chairman subcommittee of training program IDA WKR. Now he is executive board member Asian Association for Study Diabetes. He was chairman board of director of Korean Diabetes Association. Also, he was chair-elect International Diabetes Federation Western Pacific. He was also chairman of organizing committee IDF World Congress. And now he is president Asia Isolate Biology and
honored, and I would like to invite Professor Wu. Please welcome. Thank you very much for your kind introduction, Dr. Otka. And thank you, Dr. Kassar. And then I'm going to start again. Yes, my talk consists of two parts. Because I'm just working as a chair of WPL, I'm going to briefly review and introduce the WPL collaborative works, a sort of history to the future projects. And my second part would be diabetes training programs in Korea, both diabetes specialists and for primary care physicians. As you know, as you can see in this slide, WPL, IDF consists of 7 regions as shown in this slide, from North America and Caribbean to the Western Pacific region, described in violet color, which we belong to, and which has the biggest number of patients with diabetes. And WPL is sharing same vision and mission of IDF. As you can see in this slide, the vision of IDF, well, nobody is well recognizing this. Vision of IDF is living in a world without... we cannot see your slides. Sorry, we cannot see your slides. Yes. Then I'll try that again. Can you still, you cannot see? Good, very good. You can see? Yes. All right. Now. Yeah. Yes, good. Western Pacific region shares same vision and mission of IDF. The vision of IDF is, as shown in this slide, living in a world without diabetes. And its mission is promoting diabetes care, prevention, and cure worldwide. And we are the biggest area, and we have the biggest number of people with diabetes. That is the very serious thing, sadly. And we also have very diverse languages, lifestyles, and healthcare systems. Well, first of all, I got to say that when it comes to the collaborative works, I think that Congress, WPL Congress, should be recognized as one of the prototype of regional collaborative works, because we are the only region which have held its own diabetes congresses. The first one was held in Seoul in 1993, some 27 years ago, followed by Hong Kong, Sydney, Beijing, Bangkok, Wellington, Busan, Kyoto, etc., followed by Singapore, and recently Taipei and Kuala Lumpur. And today, this year, it was supposed to be held in the city of Shanghai this coming end of November, but due to the serious pandemic situation, as you well know, I'm afraid we have to postpone the WPL Congress to sometime next year. And the Congress after Shanghai would be in Melbourne in 2 years. This is a very valuable asset in our region. And the next one would be the twinning projects, which can also be another prototypic example of the regional collaborative works. The first one, although I didn't have the data, was a collaboration between Mongolian Diabetes Association and Japan Diabetes Society. And through that collaboration, I know they established the diabetes center in Ulaanbaatar some years ago. And afterwards, there was another similar collaboration between Cambodian Diabetes Association and Korean Diabetes Association, through which they also built new building of diabetes center in Koh Samet Hospital in Phnom Penh, Cambodia.
The next thing I can comment is the Train the Trainers program. And thanks to Dr. Wayne Shi, who was the past president of, past chairman of IDF-WPR. It was actually driven by the IDF Global, but I think we were the only region who which actually held the program workshop face to face. During the Taipei WPL Congress, the organizing committee invited young physicians and educators from each member association and provided them the workshop program as a pre-Congress program. It was very exciting programs, and many young guys attended the Train the Trainers program. But afterwards, as you know, there are many online programs from even IDF providing the either free or per charge programs of education for the trainers. The next thing I can point out is the Diabetic Foot Care Project, which is very active, which has been and which is still very active. It was WHO and AASD and IDF-WPR sponsored program, and it was established by the leadership of Professor Yutaka Seino and led by the Professor Shigeo Kono from Kyoto University. As shown in this slide, there are many investigators, physicians, and young doctors who joined the established diabetic foot care program. And they found that diabetic foot problem is a very serious one and serious and critical problem in our region. And they also found that the nature, the characteristics, and even microbiological characteristics seem to differ from those in Western countries. And we lack the foot care specialists compared to the Western countries. And they published this kind of comparison, to show the difference between our region and the European or the American patients. And they pointed out the seriousness in our situation, that even there was no, even the non-prescription antibiotics are very widespread. So it's not very scientific, and even we lack many bacterial culture and even gram-stain smear studies. So they even proposed a recommendation, local recommendation for the diabetic foot ulcer cares for themselves. The next one would be the type 1 DM health system research, which Alicia Jenkins already presented, which was also supposed to be presented during the Shanghai Congress, but I think we have to postpone its presentation as well. The next one would be the WPL Natural Disaster Guidelines, led by Professor Takashi Kadawaki from Japan and Alicia Jenkins from Australia. This was the copy of the first edition of our regional diabetes disaster guideline, and it was revised, and it was also supposed to be presented during the Shanghai Congress. But I'm sure we'll soon publish the revised version, and it should be continued to be revised and updated. The last one would be the insulin donation to North Korea, which were driven by IDF and WPL in Chinese Diabetes Society last year. And the one thing I have to pinpoint at this point is the collaboration with the WHO, because IDF is one of the leading collaborating center with WHO. There has been long history of collaboration between WHO and IDF. And this is one part of the poster which I presented during the WHO-WPL summit meeting, which was held 2 years ago in Seoul. And there was, I also introduced some of the collaborative projects between WHO and IDF. The foot care project, the Professor Kono Center was also a collaborating center
with WHO. And how about the newer projects which I'm going to produce, which I'm going to suggest to the new executive members and member associations are such as this. The first one would be the WPL diabetes mortality study and regional development project, etc., but I'm going to implement one by one. So I'm going to talk a little bit more on the mortality study today. First of all, as to the background facts, this is the data from IDF Diabetes Atlas, which was the most recent one published last year. As shown in this slide, the mortality from diabetes depends on age and sex. We can see the definite increase in the diabetes mortality according to the age, but the number seems to be significantly bigger in case of women. But how about the early mortality, the mortality from diabetes before the age of 60 years? We are one of the regions that with a higher rate of early mortality from diabetes. So we have to do study, we have some research, and we have to do the activity to conquer this problem. And it was Taiwanese colleagues that published the first data using their national health insurance database some years ago. The cancer seems to be the most common cause of death among patients with diabetes. But when we actually come to combine three entities such as cardiopulmonary and stroke, etc., as one entity as cardiovascular disease, it seemed that cardiovascular death, cardiovascular mortality would be the number one priority in patients with diabetes. Afterwards, there was a data published from the United States. As shown in this slide, the cardiovascular mortality depicted in blue color seems to be the biggest one compared to the other causes, although it is gradually decreasing. But at the same time, it's very interesting to see the cancer mortality, although much smaller than cardiovascular mortality, seems to be increased in prevalence. And recently, there's an interesting data from Japan. Dr. Jiro Nakamura, who used to show up at the IDF, the WPL General Council, published in collaboration with many colleagues, many Japanese colleagues in 2 years ago. And it's very interesting to see from their data that the mortality from cancer mortality seems to be gradually increasing in both the patients with diabetes depicted in red color and in non-diabetic patients depicted in blue compared to the vascular mortality. It's very interesting to see at the same time the increase in infectious disease, which mainly result from some serious illnesses such as pneumonia, to name just a few. How about Korea? Korea also published recently, last year actually, using the National Health Insurance Database, showing the mortality and cause of deaths among patients with diabetes. It was interesting to see that cancer ranked the first cause of death among patients with diabetes, followed by cardiovascular diseases such as heart disease and cerebrovascular disease, hypertensive disease, etc. So I can say that from Japan and Korean data, we can see that there seems to be some subtle difference in cause of death among patients with diabetes. So as to the methods, we are still doing the reference search to look for the current status from each country, whether they have the nationally representative data or not. And we are about to hold an executive board meeting. Executive board members would work as a steering committee for this study. And during the meeting, we will check the mortality data, current mortality data from each country, from Mongolia to Australia and New Zealand.
it's very interesting. We have a very good advantage because we have such diverse ethnicity from Australia and New Zealand to Mongolia, Japan, and Southeast Asia as well. And we'll arrive at a couple of feasible protocols during the executive meeting. Afterwards, we'll distribute that among council members, which means member associations, to get their feedback and asking them whether it's feasible or which would be the representative data from each member association, etc., and arrive at the final protocol. So in summary of this part, there seems to be some subtle differences in causes of death in patients with diabetes, and we are going to implement the new projects. And the second part of my talk is the training programs for physicians in Korea, physicians and educators actually. When it comes to the diabetes specialists in Korea, it is subspecialty training programs in tertiary care centers that take part in the main training for the diabetes specialists. It consists of 1 to 2 years after getting the Board of Internal Medicine, run by Korean Association of Internal Medicine, and it requires for both oral and written examinations after training, and the publication of scientific papers during the training programs is mandatory. After getting the subspecialty board, a CME program is also required for almost lifelong period. And separate from this, there is a CDE certificate program run by Korean Diabetes Association. And during the training, during the subspecialty training or afterwards, the diabetes specialists, to be diabetes specialists, they should get the CDE certificate by KDA after showing the qualification criteria, such as a certain amounts of time devoted to diabetes education to patients, and some of the attendance to the meetings and workshops. And after that, they have to pass the exam. How about the non-specialists, such as primary care physicians in Korea? We are feeling that we still lack well-organized practical CME program for non-specialist primary care physicians. And we also have a very limited reimbursement system for diabetes education. We can say that we have still incomplete healthcare delivery system. But there are some changes in health policy by the government, such as implementation of fee for care of chronic NCD among primary care physicians, and even the diabetes prevention study is very challenging. So the Korean Diabetes Association used to run a workshop program for non-specialist diabetes physicians. It's called the Stage Diabetes Management Workshop. It has contributed tremendously to the diagnosis and management of diabetes. And in addition to the increased awareness of diabetes among healthcare professionals, I think it's the main contribution from that SDM project is that there was a tremendous increase in the number of healthcare professionals who have capabilities to care diabetic patients in primary care, because it was actually hands-on experience workshop. And recently, KDA changed the protocol and even name of that program to the EGDM. It consists of very practical, hands-on experience, during which, for example, the physicians and educators who attended that program should inject insulin to their abdomen, and they should check their glucose level by doing the SMBG to some example. And this is the survey data from the attendees. Most of them gave the very satisfactory answer, reply to the organizing committee, and such as 4.4
and more than 70% of the attendees evaluated the program as very helpful and high impact. And almost half of the attendees consist of internists and family physicians. But unfortunately, due to the pandemic situation, it is not being held in currently in Korea as well. This is the summary summary of the second part of my talk. And there's a need for well-organized diabetes education programs of primary care physicians and educators in Korea. I think it would be pretty similar to United States as well. And diabetes specialist training in Korea is mainly through the endocrinology subspecialty training programs. It also includes CDE and CMS. And Korean Diabetes Association has been running a hands-on diabetes education program for the non-specialists, primary care physicians with success. And before closing, I'd like to thank all the previous WPL chairmen from Professor Takaseno to Lin Hongji, and the current IDF WPL executive board members, which includes Professor Stark, who is sitting in the podium as well. And I could thank the Korean Association for the primary care physicians. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Professor Wu Qi. It's very interesting presentation. Question? Comment? Thank you. Now we are going to our next speakers. Professor Wen Shu, Taichung, Taiwan. Yes, yes. Let me introduce about you. Professor Wei Shu is the superintendent of Taichung Veterans General Hospital in Taiwan, and holds several adjunct and consultant professor of medicine, several medical schools in Taiwan, including National Defense Medical Center, National Young University of Taiwan. He is currently the president of Taiwan Public Hospital Association, as well as the immediate past president of Diabetes Association Taiwan and the immediate past chair of the IDF WPR. Dr. Shu had led team in Taichung Veterans General Hospital, located in central Taiwan, is the most prestigious smart hospital in Taiwan. This hospital was the first film-free hospital. She has authored and co-authored more than 411 original articles in the areas of diabetes, endocrinology, hypertension, obesity, and coronary heart disease. She and his team has been actively participating in many international clinical trials. Professor Shu also serves as editor board member or as reviewer for many scientific journals, including Diabetes Care, Diabetes Research and Clinical Practice, American Journal, Application, Circulation Journal of Biomedical Sciences, and Journal of Diabetes Investigation, to name a few. Very honored to introduce about Professor Wei Shu. Now, please welcome Wei Shu. Okay, good afternoon, Mr. Chairman. Thank you, Professor Kasaks, invite me to give a speech. Can you hear me? Okay, good. So it's nice to see many good friends in the areas. So I'm going to present some of the activities of the diabetes care in Taiwan.
So let me illustrate the colleagues from Mongolia and to the area Taiwan I'm currently on. So this island have total population nowadays 23 million. And as the other part of the world, the proportion of diabetes is rapidly increasing. Based on the epidemiology studies and from the official authority from the Taiwan, the prevalence of diabetes in the past decades estimated from 2005 to 2015 in a male, now up to almost 14.5%, and the female, more than 10%. And those prevalence of diabetes actually increase by age in both sexes. If you look at those age greater 65, almost 1/3 of those 65, greater than 65 have diabetes, and 26.8 of the women age greater 65 have diabetes. But if you look at the diabetes people, actually about half of them with age greater than 65. So in total, it is estimated 2.2 million diabetes population among 23 million residents in Taiwan. But different institutes have different estimation of the diabetes populations in Taiwan. Let me give you some example. In the middle part, here is the official Department of Health and Welfare. The number of diabetes estimate 2.2 million, as I showed you before. But in Taiwan, we have a nationwide insurance systems, which only see diabetes diagnosis, treatment patients. It is estimated 1.73 million diabetes. And then based on the IDF, it ranges from 1.4 to 2.3 million. So in general, quite many diabetes in Taiwan too, as other part of the world. So let me give you another example using the nationwide insurance data to calculate the prevalence of diabetes in Taiwan from 2000 to 2014. So the red line is the crew prevalence. And the dark line is the age-adjusted prevalence of diabetes. So in general, it increased progressively the past 1.5 decades. So for the incidence of diabetes in different ages, if you look at the right-hand panel, it's those age incidence diabetes greater than 50. And the left side panel is diabetes incidence with age less than 40. I want to particularly point out that we have seen and witnessed the continued rising of so-called young onset of diabetes. Similar to many regional in these areas. So this young onset of diabetes actually pose great impact of our societies and eventually to the family and all the countries. So we are also facing increasing number of elderly diabetes. In the same time, we also facing the rapid increase of very young onset of diabetes in this area. So Moon Kyu discussed the main causes of death in South Korea. In Taiwan, every year, the Department of Health and Welfare also publish the main causes of death of all the citizens in Taiwan.
So I'll show you from the number 1 causes is cancer, followed by the heart disease. And diabetes always ranking, sometimes number 4, number 5. But I believe you also got the same message as I show that the number and causes of attributable to diabetes actually is underestimated. Many cancer and heart disease and hypertension and kidney disease patients, actually many of them are diabetes. 好，新的地址，好，请 Thanks to all the effort from the government as well as from the society and professional, 文雅的雅， we also see the 和雅二路 decline death rate of diabetes in Taiwan, and also see the shortened life expectancy for newly diagnosis of diabetes in Taiwan. So come to the whole structure of diabetes care in Taiwan. We are conducted so-called diabetes share care program, mainly with the diabetes patient in the center, surrounding by our care provider, including but not limited to our endocrinology, primary care physician, nurses, dietitians, and rehabilitation, and so on. So if necessary, we'll refer to subspecialists such as eyes doctors, cardiology, nephrology, and dentists. And all these care model were overseen by the government. So they have a diabetes share care network, oversee hospital as well as the private clinic. So far, the Taiwan government have the share care diabetes program in all the counties, cover whole islands. As the duty from professional associations such as Diabetes Association or Endocrinology Association, they renew and revise the most updated international guideline and issue the local guideline. They also help the government to train the physicians, endocrinologists, and diabetes educators, and also provide certification. I will discuss that part later on. In the same time, the government, to ensure all the quality of this care networking, by looking at the performance, such as annual required testing, eyes examination, feet examination, annual lipid test, glucose and hemoglobin, A1C once 3 months, and then urine albumin test every year. Most of the tests are covered by the nationwide insurance systems. So the government also promote the health promotion hospital and clinic conceptually by the WHO in order to improve the quality diabetes care. So this Diabetes Health Promotion Institute were awarded regularly by the government. So if the hospital or clinic meet the standard, they will be awarded by using this logo or mark. They can put in the front of the entrance to show this clinic or this hospital were certified or awarded by this credit. So as I showed before, one of the mission of the professional association is help government to train certified diabetes educator called CDE. This included physician, nurses, pharmacists, and dietitians. So back to 15 years so far, we have trained totally more than 10,000 diabetes educators
which I believe provide a qualified primary care or secondary care provider to boost better diabetes control in Taiwan. So the government also support the peer group called Diabetes Supporting Group in Taiwan. Actually, we recognize that not only the system and medical recognition and support, those patients have this kind of long-term disease, they need the peer support, psychological support, well recognitions. So we provide those peer groups and they can share their experience together in order to get better diabetes control. So far in Taiwan, in almost 360 villages, the government provides some budget to supporting group and cover almost 100% of all the village in Taiwan. We also empower our diabetes patient by issue many booklet, passport, which written of all the laboratory data and all the patients' conditions. So when patients visit different clinic or hospital, they have either written passport or those information in the cloud. So they have the exchange information among different clinic and different hospitals. We also particularly focus on actively engage and advocate diabetes days. Here is several activities periodically or once every year in the World Diabetes Days. So you have seen this shared care program in diabetes I have shown you, but I want to particularly point out one reason engage, I believe, is the successful factor is the incentive called pay for performance, P4P, provided by our national insurance systems, which provide educational fee that piling up together is not a small money for the hospital or the clinic. That hospital clinic have incentive to hire more certified diabetes educator to provide better education to our patients. So this pay for performance P4P program involve three processes. One is structure, and then process and the outcome. The structure required for certified diabetes educator to apply for P4P, they have to have one doctor and one non-doctors certified. Have a teamwork management for the process. They have to provide care based on the update guideline. They have to provide all the document of the review, registration, monitor. For the outcome, the government and the insurance check whether the patient, how many of the patient reach the so-called ABC goal, how many of them receive the annual required tests, such as eyes, feet examination, and urine albumin examinations. So how many diabetes patients in Taiwan nowadays covered by P4P program? Here's the data starting from 2005. Now up to recently, past half of them now join the P4P. As you know, some of them joined and some of them left the P4P. So in totally, about 55% of the diabetes in Taiwan joined the P4P program. And the government provide the money, so they're always eager to want to see what's the benefit of the P4P conducted in Taiwan. Recently, there are several data published from Taiwan to show the benefit of the impact of P4P for diabetes in Taiwan. I just give you an
example published a couple of years ago. This study involved almost 2,000 patients, type 2, involved in P4P with 1-to-1 matching, and with follow-up 5 years. And some of them died during the follow-up periods. So here is the survival probability between those involved in P4P and non-P4P. Actually, those in P4P have higher chance of survival than those not involved in P4P. So P4P group actually demonstrate higher, better survival without increasing medical costs, in particular lowering the cancer and the CKD. And this P4P program is continued enrolled in Taiwan and conducted in Taiwan. So in the last part of my talk, I believe in the Korea, in Australia, in Japan, also in Mongolia. Nowadays, we want to combine the diabetes in the new digital health together. Taiwan too, in the past years and in the future, we firmly believe that combining the digital IoT, new technology, will greatly enhance our diabetes care. I just want to give you some example and preliminary we have done. So here the cartoon show you how do we provide continued diabetes care. We call smart diabetes care program for those diabetes inpatients. So this involves the inpatient diabetes after the acute illness, they finish the acute treatment, and then before the discharge to the hospital, we engage them by using the IT technology and the APP, continue provide the health promotion and on time telemedicine, medical consultation, involve the interactive platforms. This is one of the prestigious hospital. Actually, it's my hospitals. We developed the inpatient EMR system of our diabetes care. So we incorporate all the information, problem list, and the image, and those scoring and one picture together in the same screen. So the care provider are easily understand and have a good communication of the cross-discipline treatment for those inpatients. We also incorporate our online glucose control system together with our vital sign as well as the medications. So automatically, if the patient's glucose in hospital too high or too low, they will send the page information to the care provider. And they can also automatically screening the medication list and then inform the physician whether they should adjust their oral hypoglycemic agent or adjust the doses of the insulin. So by doing that in the hospital, we have recently shown in hospital patients who have the hyper or hypoglycemia percentage actually decline very remarkably. So here the program, before we implemented it, the green line is the proportion of hyperglycemia greater than 300 milligram per deciliter. The red line is proportion of hypoglycemia with glucose less than 70 milligram per deciliter. And these two together is in green line. So by implementation, this remote, online, automatic glucose informing systems, we shown the greater reduction of those hypoglycemia. And we recently analyzed our data that this kind of implementation can greatly reduce length of stay of the hospital and the
admission rate in 30 days. Again, the hospital, we also developed the outpatient EMR system, easily to show all the diagnosis, laboratory data, and all the image data. So we are very happy that the hospital I work on, we got the certification from the IDF of the Centers of Education, as well as the Center of Excellency in Diabetes Care in Taiwan. Recently, this hospital are involving and participate the Taiwan Precision Medicine Initiative aimed to enroll 1 million patients in hospital, not only diabetes, but cover all kinds of disease. So put them in GWAS, try to combine the genotype and phenotype in the hope to provide individual therapies. So nowadays in whole island, we have more than 10 major medical centers participate in this Taiwan Precision Medicine Initiative. So I'm quite proud to be invited as a virtual speaker in the past June in the ADA to share our experience for the ADA audience. So with that, I would like to make the conclusion that we are facing the big challenge with increasing number and cost of diabetes population all over the world and in these regions too. The only way to curb complications or prevent the diabetes is increase awareness, provide comprehensive diabetes care from system level as well as from individual level in order to get better outcomes. We must engage and continue provide advocate and emphasize the team care to our diabetes patients. And combining with high technology and the genetic information, I believe precision diabetes management will be one of the main features in the next decades. So with that, I would like to thank you for your listening and attention. Hello. Thank you very much, Professor Lechu. It's a very nice presentation. So, looking back for Hata. Okay. Now we are going to the end of this session. Is I the chair of this session on behalf of the Mongolian Now we are going to invite next speaker, Professor Taisuke Yaba from the University of Japan. Can you hear me? Professor Yaba? Hello? Yes. Are you ready? Are you ready? Hello? Okay. Thank you. Okay. Let me introduce about Professor Taisuke. He is the chairman of the Department of Diabetes and Endocrinology, Duke University Graduate School of Medicine. He is assistant to president of Duke University Hospital
Deputy Director Division of Guidance and Endocrinology, Kansai Electric Power Medical Research Institute, Kobe, Japan. Thank you very much for a generous invitation, introductions, and I deeply thanks to the Kasan and all the organizing committee members for giving me this opportunity to make a short presentations on AASD and IDS-PP collaborations. My name is Dayabe from AASD office and also Gifu University Graduate School of Medicine. As all the distinguished speakers has been talking, we are facing to the diabetes tsunami globally. However, the diabetes tsunami is the one of the major healthcare related problem in Asia, as shown here. However, the problem was we did not have the scientific community until 10 years ago to study the pathophysiology or the appropriate diabetes treatment for people in Asia. So this is a slide comparing the prevalence of obesity in US and several selected Asian countries. And as you can assume, the number one obese country, US, had the higher prevalence of the type 2 diabetes, which is not like that. And basically, obesity and the subsequent insulin resistance may not fully explain the pathophysiology of the Asian type 2 diabetes. And this slide basically shows insulin response after ingestion of glucose. As you can see here, the Caucasians, the insulin secretion is very high. However, as you see here in Japanese populations, the insulin secretion is very low, especially type 2 diabetes. And basically, this reduced insulin secretory capacity is the major cause of the type 2 diabetes in Japanese population, as well as the East Asian populations, as you can see here. So here we compare the insulin secretory capacity in the Caucasian population, Japanese populations, and Chinese and Korean populations. As you can appreciate here, not only Japanese, but also Chinese and Korea, all the East Asian populations show the reduced insulin secretions. Based on these the pathophysiological differences, as you know, in Asian populations, we frequently use sulfonylurea, grenite, and recently incretin-based drugs such as DPP-4 inhibitor or GLP-1 receptor agonist. And since our diabetes tend to be characterized by the impaired beta cell functions rather than insulin resistance, you can see here the DPP-4 inhibitor or the GLP-1 receptor agonist exert greater A1C lowering effects. This was shown by our colleague Yang-Min Cho from Korea. But these things clearly indicate that our regions need to establish our science on diabetes to improve better diabetes care in our regions. To this end, Professor Yutaka Seino and Professor Hong Kyu Lee, Professor Wang Yam, and distinguished professors get together in year 2009 to establish this AASD, Asian Association for the Study of Diabetes. And now it is consisted of 22 member associations and more than 3,000 individual members. And this is a picture of the first
Congress held in 2009 in Osaka, despite of the pandemic of the influenza, new influenza. But we had a very fruitful discussion together with the Professor Mubaya, former president of the IDF, and Edwin Gale, former editor-in-chief of the Diabetology. And as you can see here, the AASD had the meeting up until the now. Unfortunately, our Shanghai meeting will be rescheduled sometime in year 2021, but the AASD in conjunction with the IDF WPL held this kind of the academic meeting mutually, so which helps the improving the diabetes research and diabetes care in these regions. And the AASD also published the scientific magazine JDI. And as you can see here, JDI was launched in year 2010, and the quality going up very rapidly. And now this journal has the impact factor close to 4.0. So you can read articles in JDI to increase your knowledge on Asian diabetes pathophysiology and treatment. And the AASD also give this AASD hours. And here we listed some of the recipients, including the Professor Moon-Kyu Lee, chairman of the IDF WPL, and one of today's distinguished speakers. And by doing this kind of activity, we try to encourage the Asian colleagues to work harder to improve diabetes care in Asia. We speaking of the collaboration between AASD and with IDF WPL, as Professor Moon-Kyu Lee mentioned, we have initiated this diabetes food project in year 2010 when Professor Yutaka Seino was serving as a chair. And because diabetes food is a serious problem in our regions. And from year 2012, and unfortunately last year, and then we could not host the food care project meeting because of the not only the COVID issue, but also the coincidentally happening the international diabetes food meeting in Europe. But every year we have this meeting, very successful meeting in Osaka or Kyoto. And this is the latest one held in year 2018 in Osaka. And I know the many colleagues from Mongolia participated in this meeting and well trained as a specialist for the diabetes food care. And as Professor Moon-Kyu Lee mentioned, our outcome is shown here. So basically, the diabetic food characteristics are different from between the Western Pacific regions and Western countries. So these kind of issues can be studied by the AASD collaborations. And then the IDF WPL members can utilize this kind of findings to improve the diabetes care in our regions, we believe. And this is the recommendation for the management of diabetes food ulcers.
And you will see the publications of more detailed the results and recommendations in the Journal of Diabetes Investigations soon. We also doing this diabetes and nutrition assessment collaborators project, DNA project. This is the picture taken in Nagoya 2017. We had the meeting, and Kasan here and several colleagues from Mongolia is joining here. And as you know, the Asian population's insulin security capacity is low, as already I mentioned at the beginning. So once the individual becomes a little bit obese, then they develop diabetes. And of course, this process, the nutrition plays a very critical role. As you can see here, as an example in Japan's total energy intake did not change across this several decades. However, fat consumption goes up and carbohydrate consumption goes down, and BMI goes up, and the diabetes population goes up. And I think the many Asian countries, similar things are happening. So the diet are very critical to preventions and management of diabetes. As you can see here, another example, Japanese Americans, Japanese in Hawaii, Japanese American Los Angeles has a very higher prevalence of diabetes as opposed to Japanese people living in Japan. And we know that the dietary habits are totally different between these populations. So we have to come up with our own dietary recommendation to prevent or better manage the diabetes in Asian countries. So this is one of the example of the DNA project. As you can see here, we also very appreciated collaboration from Mongolia doing the OGTT test. Here we showed the incretin secretions across our collaborators, and we increasing the number of the collaborating countries so that we can reach it to some conclusions on the insulin secretions, glucagon secretion, incretin secretions, along with what kind of nutrition our Asian colleague countries are consuming in order to better come up with the better dietary recommendations. To nurture the young people are also our critical missions. As Professor Bunkyu Lee pointed out, the training program is critical for the IDFWR. The ASD's missions is the critical mission is that nurture the clinical scientist. And here we had the joint training course with the EASD year 2019. Unfortunately, this year we could not have this joint meeting, but we had David Mashu from the UK. He is served as the EASD's president, and he, with his teams, contributed greatly together with our Asian colleagues to educate them to perform the clinical science on the diabetes. And we also are doing recently, together with the pharmaceutical industry, to test or to investigate the safety and efficacy of the anti-diabetic drug all across the Asian country. This is one of the example checking the safety of the SGLT2 inhibitor in East Asian populations. And this is another example in collaboration with Korea and then Taiwan and Japan. We published this kind of
safety analysis of the real work of the SGLT2 inhibitor in comparison with the DPP4 inhibitor. And we have just accepted this publication recently, thanks to the great leadership by the Professor Wei Xu. But what we wanted to say is that these collaborations can be done under the umbrella of the AASD IDF WPO collaborations. So please join AASD and IDF WPO to improve diabetes care in Asia. Thank you very much. Thank you very much. Professor Guys, it's a very interesting presentation. Question, comment? Again, thanks a lot. And these are the chair of session on behalf of the Mongolian Diabetic Association, Mongolian Different Association, and organizing committee of this Congress. I would like to express many thanks to invite professors, all speakers, international speakers, for your nice presentation. Really nice presentation. It's a real benefit for our specialists, professors, and doctors. And I hope we should develop the joint cooperation and cooperation of the field of diabetes. We are going to the end of today's session, and before closing remarks, I'll say thanks a lot, dear listeners. Really appreciate lots. And now I'm honored to invite Professor Asahan to make the closing remarks. He is the President of Mongolian Diabetes Association and member of the Mongolian Academy of Medical Science. Please welcome to say. Thank you very much, Mr. Chairman. Many of the time, I would like to express my deepest appreciation to invite distinguished professors, giving us to share your insights and experience and how to improve your healthcare for people with diabetes. So I congratulate all your great achievements and also appreciate all your hard work and your doing for strengthening the system for people. So this is very important thing. Also, this is the very first time we are organizing this kind of and also due to the program follow making you inconvenience and also disconnect with the mind. Especially this situation that this of course now this is developing making it increasing the field that is leading and also anyway, I'm very happy to see you all here in my brothers. I get speaking to what my voice and also encouraging me to apply and to be part of the idea also also, I think what they have speaking about on the meeting is very soon. And
So we will continue to collaborate with you and also contact with you via the internet and email and discuss further and how we continue to collaborate more effectively in the future. Thank you very much for your time and contribution to this.